tunaenda moja kwa moja. Na ni mshirika. Kwa hivyo tunaenda straight to our churches. Gabo mugachipake ngakie yo mwako oyo twajete kokoroba chori ako gachabuya kende getaigo sira ako gachabuya gotugajira buya pake ngakie kerago tebanga bono tiganda aratimoka kumoranche amatukane nje tiganda aratimoka ese kanisa na akore gasibuya na akore gasi obogachi ako gachabuya magoso ta enkobo ne bono paka buna akorete mu advisor igo ekere toko ni mwa ko to mani mune sucha ngige kogera aba Catholic Church ngige kogera toko ni oyo mitekara arari na masikani sababu ki ekogera ekero monta arari igo gakwa ubuno bogimansa ubuno bogimabonde boliwe yoransa ndaba tebya ga story gake igo igoro ya Biblia ngoto tebire go ya omongwano igoro topiti abo barenga aba Israeli bali bairetwe Babylon ekara bairetu Babylon yaba engoitwa bagoitwa ofyo umuntu agoitwa orutwe street yani orutu bune sese orutwago topiti oyo mu Israeli akikorigereje muntu egakimwanya abantu ta bwana tikorutu bune sese street ya ngati gugo topiti omoimukia omoira omoeni esenjere bwenete kieko gere sababu eyo mwanya abantu tanga sese no nenjeri to kobeko musaraba Catholic goikota bautise umusaraba na ali esengombe gutindeko goikobe ko musaraba ikina kike menyero kyaki kyobo Kristo boito bwa Catholic na kanisa ede yonse ogotore ka gwito raso musaraba kore igogo ikatobe ko musaraba intura boto egene teigo omwako ito buna ararire iga tari garara iga anso bogimabonde ansire unanjete kanisa na intu tikatomaga ni bune kanisa ebwenerete tumusifu Yesu Kristo. Beamono sana chea ponongo saba abato korangeria nogo kwana ringane limo no wakwe bicha ngorangeria kanisa ya Ngorwe inatoka hapa kwa Mtembe, imesaliwa majuzi hivi Ngorwe Catholic Church oya omachiche akwe bicha Ngorwe onya taraika Ekerubo Catholic Church. Tukitoka tunatoka kabisa Ekerubo Catholic Church ondochire nyagechenche ngo ikaransare please nenjo wakirise chikanisa echo tonyora abande baito aso okoire sara ebono kiagaro ya matembo mochirwa to mugano kidogo pundo mugako yo iga abeto mwegenu muya pia mono nyagechenche oho mokwerero
semo kwerare koruku mae tebuna nyagechenje lakini inchuo bwatera nikuru nyagechenje chiko chabo tokore bono wetera kurwa sekelisia twarangerie keribombayo bono kutukorerani seri tukeri gario mwaka Joseph Mukaya nabona ale goteba bari twaikire pole nene dande karibu naende mwacho gotoe ngora sengi ndio mwaka uyo iga otworokereria mangana maya naende otworokererie muna tobona tugutara ase binyoro byaito buya mona sengi njo yabairi baitu bagono gocha Nyasaye tigatokonye naende na mono tosome genteke makuru ase musangiririkano uyo iga uratokonya asubugi mubo boroba kongumono buya mona Nyasaye tigatokonye kiagera neroto ire litukeri. Asante sana na nje nguru mukwerero asengi njo yeli bagerio buya mona sana. Buya mona sana. Tangazo kamuranje abagaka aba Catholic men bakibanda kyabekere matari tafadhali tumira noro uno mwako yongwaye kurumukara uturimboka mubwatiga igokereke bandange bekere batch unabona karondi geretiga kene kya Catholic Men Association kene gichi yango ne chianti abairi bo mwaka mukaya gocha moinoga iga family mate yaritari rogoro yaye ne kwaya iga sto gotangasira n'abasani nanto gonjo kamuinasini nitonyore abairi kogenda muna bibangire buyego tafadhali ikaransa asao unakuwa bangiruo buya mono mbia kwa sababu ya muta na masaa yanakimbia sana wono tunamuita mchungaji mmoja kutoka hapa Matembe SDA Church Matembe ama mchungaji wowote ambaye ako hapa wa Kiadventista akuje omorisia oyomo bwaba Adventista aje ile libageriga se kanisa yeito ya Seventh Day Adventist Church naonekana baada hajakuja biamono sana togo suka togo sabase chikanisa cheito chinde mono sana nkorangelige sabakwa SDA Church etogotera gesabakwa SDA Church ichonge kwa stage kwa wimbo gesabakwa ndio hiyo itatuimbia wimbo wasaidie maiki kama wanatumia hiyo ni Gesabakwa SDA Church wimbo tafadhali tuenda haraka
msaada wangu, anipa heri tena uzima. Yesu niponye, uniokoe. Asante sana Gesawa kwa SDA Church. Asante sana kwa hiyo wimbo. Sasa ni kumuita mzee Sumoni, lakini ukipata hii nafasi ni kuweka honorary statement. Hakuna mengi ya kuongea. Alafu huyu mzee Sumoni akimaliza, mzee mmoja Mkatoliki kama nimeona mzee Nyamiaka kuche aongea on behalf ya wazee wa Katoliki. Kwa hivyo mzee Sumoni, a statement. Hapa. Pale chini. Biyama na selivaga, Jesomoni, tumsifu Yesu Kristo, milele na milele. Biyama no tigangire libageliga ntebye abana ba minto bomwana abana bomugaka mukaya bana ba minto remereria Nyasaye taliko batiga tata na akorete mirimo miya na niga tosometie abantu agatosomi biya iwasamenta no mugakore kokore mirimo miya agakinia abantu gusiange ngima igo na chira na ichego to abana ba minto principal Atanasi na abana ba mino bonsi twakore mirimo naye polytechnic twakore mirimo miyo ilietari yao mukaya na ndi mukaya no kurogwatu rupaka bono alia Kisi Polytechnic igo na chira Jesomoni seitonke mera mumbu tiganya sasi seniekeye. May God bless you abana batata abana basokoro yane biyamona abairi baito mutigare biyamwachira enasoka tata mokenere ntanda koidi wale ngokora korona nindi ne nyangi bosongo bono na manyokire na bwatiganda arera tata kega na mariga ya matanga ninda borora na chiro mugusinde iga abana ba mintu na abairi baito biyamona sana director na karorira na abantu bande. May God bless you. Thank you so much. Take your microphone. Biyamona mzee Sumoni, asante sana. Tunaendelea kusema tukikucha hapa ukipata hii nafasi kama mzee huyu Daniel nilimuita aongea on behalf ya wazee wa Katoliki CMA, huyo mwingine amekucha, lakini tunatakiwa kuchanganya Kiswahili. My friends, ukipata hiyo nafasi changanya Kiswahili kwa sababu mzee ni mwalimu alitufunza. Haya, asante sana. Huyo anaongea on behalf ya CMA. Biyamona sana. Biyamona kigima, biyamona asengenjo yeli bageriga. Na nchego na atenina anaenda asengenjo yo mwaka mukaya. No arenga seke ombekia CMA. Igo omwaka orengo mokongu. Omwaka orengi nejisemi chinene. Aseke ombeke kia bagaka CMA. Igo na intwe asaba gaka twatebire pole nene. Nifakitirire twarusirie omugaka bwejisemi chinene urigo tetebinga kebwenerete koba igo rende Nyasaye oyobegete mupango gwakira omuntu igo rende rituko rya area igete naende nari gutangasira ninga abagaka bonsi pi maatari no turi kibanda kiri tubekere maataria tari rasimo be kurwa ase Paris yetu yekiribo ebe Paris yetu ya kiendege Paris ya Kisi Chipalisi chonzi nyokoro mugaka please twakwariganiya seke banda kelitobekera aradima ate agara tusanga sobwamo ekero muyega bwo mugaka ogoika no tore na tumubwate na mokomoko bamono byamono ase libageri Nyasaye tigaba konye. Asante sana. Huyo alikuwa anaongea kwa wazee wa Katoliki. Tunashukuru. Bono twatigera tuliachia kwa makanisa, sijui kama Omorisia Omotembe SDA Church amekuja, kama ayuko Omorisia Ondebwensi mchungaji wowote wa Seventh Day Adventist hapo tumekuwa fair. Kwaya
Motembe Catholic Church, wimbo. Hii kwaya imekaa hapa. Sasa mnahitajika na wimbo. Mchongee mbele. Ukiwa kuna wimbo, tafadhali utatujulisha na utapata hiyo nafasi. Kama uko na wimbo, kama kuna kwaya ambayo inataka iko na wimbo, utakuja ufanya registration. Naonekana hawa nimeita hawayuko. Korwasi chikanisa chinde njire chikoro kuchikanisa chia kemoika. Ondo chire chikanisa echo oyomo ari present chikanisa echo. Ondo chire Molisi onde mpasto ondo chire. Asante sana. Sasa mwambie andika Kenya Seed. Oh. Okay. Kuna wageni ambao wako hapa tena wanataka kutoka mapema. Tutawapea hii nafasi wache wa picha. Kenya Seed. Kenya Seed. Kama muko hapa, it is your time. Karibu sana. Wapatiwe kipasa sauti, wapigwe picha, mmoja ata make a statement. Hawa ni Kenya Seed wanataka kutoka. Tunashukuru kwa kukuja. Kwa hivyo mwenye picha ukuwe tayari, wajiweke hapa, wajipange. Hapa. Karibu sana. Wakimaliza kupigwa picha, mmoja weka statement. Weka laini mzuri. Asante sana. Piga picha. Lydia. Uchongea hapa mbele. Lydia. Asante sana. Asante sana. Chukua picha. Ukwe faster. Na ukimaliza unaonyesha umemaliza. Asante sana. Mmoja aongee sasa. Asante. Kwa heshima hiyo, familia ya Lydia, kanisa, majirani, serikali na wote ambao mmefika hapa kuomboleza na mwenzetu Lydia Mokaya, nataka nichukue nafasi hii kuwasalamia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mbele yenu ni wafanyakazi wa Kenya Seed Company ambao wamekuwa wakifanya na Lydia. Tumefika kwa mji huu kusema pole. Na kabla hatujasoma barua ya kuomboleza kutoka kwa MD wetu, nataka wenzangu ambao wako mbele yenu waweze kuwasalamia kwa ufupi kabisa, waseme tu majina, halafu tutasoma barua kutoka kwa mkurugenzi wetu. Asante. Kwa majina ni Felix Wasieba kutoka Kitale. Kwa majina ni Nelson
Kiprop kutoka Kakamega. Tunafanya na Lydia kwa karibu sana. Na pole Lydia, poleni familia, poleni wote. Kwa majina naitwa Ambilia Chelimo, Kakamega branch. Skatrin Odero, Kakamega branch. Minekeraro, Kisii branch. Asante, ingawa amesalamia, yeye ndio amekuwa yeye ni mkubwa wa Lydia. Nataka tu, ingawa amesalamia, asonge tu mbele na aseme mawili dada wetu Liz. Huyo ndio branch manager Kenya Seed Kakamega, mahali Lydia anafanya kazi. Amjambo tena. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Amjambo tena. Mimi sina mengi, ni pole kwa dada yangu Lydia. Kifo ni uchungu, lakini kifo cha ghafla ni uchungu zaidi. Poleni sana. Pole Lydia na familia yote, poleni sana sana. Asante. Asante. Tuko na barua ambayo nitaisoma kwa haraka, alafu tutakabidhi dada wetu Lydia Mokaya. Message of condolence. Dear Lydia Mokaya, the family, relatives, friends and neighbors, it was with profound sadness that Kenya Seed Company fraternity learned of the untimely demise of your dear father. Losing a special person like a father can be a very devastating experience anyone could ever go through. We don't have words that can take away your pain. But we hope this condolence message will bring you and the rest of the family some level of comfort. We will continue praying for you. As you lay your dear father in his final resting place today, his memory will live on with you and all those whose lives were touched by him. We hope you will find joy in the countless happy memories you had with him. Please be rest assured that as friends and colleagues, we are here for you to make the pain of losing your father, Joseph Mokaya, a little bit bearable. On my own behalf and that of the entire staff of Kenya Seed Company, I wish to extend our heartfelt condolences to the family, relatives, friends, and neighbors of the late Joseph Mokaya. Signed on behalf of the MD by Human Resource Manager. Pole Lydia, pole familia, na pole sana kwa kifo cha baba wetu Mr. Joseph Mokaya. Mungu wa amani awatie nguvu, awalinde na awahifadhi. Asanteni sana na Mungu wa amani akaweza kuwabariki. Asante. Asante sana Kenya Seed, tumeshukuru wako kuwa hapa. Asante sana, mbarikiwe sana. Sasa tutabadilisha kidogo. Tukogenda saba iri omwaka oyo nabwate chikorera. Nandi chikorera echi karo tuguchirangeri tutete chichega iga chionsi. Lakini ntobatebi na bagukwana tutawambia vile watasungumuza. Chikorera bono cy'umwaka Mokaya bali abana babo bareka na gali asa abana baminto bachiete nincho mwensi toche twensi amo tukuche pamoja. Kobakonya gocha tokorangeri director chere on Friday abange na matanga bagocha igo director karibu.
Asanteni sana mwenyekiti wa siku ya leo, mbolezaji ambao ni marafiki wa mzee na wasalimu wa mchambo. Wacha tu tusalimiane hewani kwa mikono, kama uko hai sema asanteni sana. Kwa majina ni James Kerosi, Province mkuu katika kiwanda chetu cha Tombe. Pia mzee ni mkulima wangu ambaye tumekaa na yeye miaka mingi. Poleni sana familia, Mungu awarehemu. Nakumbuka mzee ni mzee mwenye alikuwa na hekima, ni mzee ambaye alikuwa anaongea na wengi, pia ni mzee ambaye alikuwa anafunza walio wadogo. Nakumbuka mzee wakati mmoja nikiwania hii kiti ya directorship, kwa wazee ambao nilitafuta kwa hiyo kamati, mzee Mukaya alikuwa na wazee wengine ambao wamelala. Wacha tu niseme asante, na tukikuja kwa masisi kama haya, kwa sababu mzee Mukaya ni mzee amejipanga. Pia katika hiyo program ukienda nayo nyumbani, funza watoto na waiangalie vizuri, waishi vizuri, pia watarajie mema katika familia zao. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Bwana Director, Biamono wase ngwane hiyo, tunashukuru sana Bwana Director. Kwa sababu tunajua shughuli ni mingi, matanga ni mengi leo, kwa hivyo tunakuruhusu. Hapa mbele tumeita wafyeli wa mzee Mukaya. Chikorera cha Mukaya. Balia babwata abana ba Mukaya. Balia abana babo bachitaiga. Sasa nitaanza hivi. Wale ambao wamechukua wasichana wa Mukaya wasonge hapa mbele. Bali babwata abana ba Mukaya, chiruka cha Mukaya, sikobesia. Wekera iniga liye bichari. Karati kama kwani korera. Korera makwani naro ni maite. Ndaro mwanyorana. Yana na gutumirania. Mbiamono tena ali bona sebicha. Mbiamono. Aba mbali babwate abaisike ba Mukaya. Mukyango kabako ga mwezi. Kuba gutokwa ni ntoba kwani gaki. Mbiamono. Ntagete muigwane. Oyo makwane. Oyo romonene, oyo muranje inimo gochora. Batebero luko mate. Mbiamono. Kwani rieta no mwana obwate, lakini yokwana no oria. Togwanane. Mbiamono. Anjua manna kwani mbiamole mwezi. Elieta Maria mara. Dennis no mwana one. Mwana muswati mto ulio sirete. Mbiamono. Igo bwana. Hawa mtu na kwani mbiamole mwezi. Oyo Dennis mwana nyomate kurwana umugwa. Oyo bwana ko murko mu kera ne muswati mtu no asogeta. Mbiamono. Igo dan elieta Dani rubusire. Mbiamono. Samarieta Marcelo kwambukanya ngao Petronia no mwana. Na abakwani mbiamole mwezi. Samarieta nere ni asande omwana ule bwana rispa ogake. Ngoro kumondesta kerubo jana Nancy nero ule bwana. Ngoro Roslyn Mokeira Nancy. Ngoro Cornelia ngate Lilian no mwana ana nero nje mabade. Onkoro kwa Francis Mahangi Lilian no mwana one. Abakrista banchi bo monene tukorera neiga Nyasaye twancheire twaumira ni rero lakini twaumira ni samabi omugako no mukristo mukatolika mukongu sana Lilian ninche mubwate naende mbia togenderete nere Lilian pole sana jamii yote ya Mukaya pole kabisa. Kende nkeyo turabatebye goetania ngarema Mukaya no mukristo renge ese tata agenda ntomirane naende ancha nga Mukaya ochire anchanga Mukaya ochire don't live in denial nga taragenda nga nane na sacha boke no
mokayo chire tiga tomtebe ngati tiga agenda buya achi gotubwatire nyombe eri naintwe ya tata esitora agende. It is very simple. Wancherana oise wanchanga mokayo chire naende you adjust and then you move ahead ine esemia ya mana isabana baye anchanga mokayo chire adjust and then move on. A formula AAM. Walambi yamono. Abati gara ngakitenga mbalia. Barabia mwote gara ino. Abana baino barega mbiyamono. Ontete mukwani aba musangere kanwali tangani. Bakwaniga. Bambwatere bijeyigo mbiyamono. Entoita bakundo bakwaniwa. Bono koraiga tete muiwane. Elieta mochoro ya mugo kwana. Sauli yechinsa. Ne programu erenkong. Ngogo cha kukwana mwali. Oyo cha kukwana uli mwanjirani ache gocha. Abande elieta no mwana. Biyamono. Bago chori biyamono. Marieta ne ngor kupito nsare. Kuruke mbwa ali nyali bali. O mwana oranjeni. Nanjira bakwanda siretere Yesu mbiyamore. Mwana itura gakor kuchen amarieta ankor kurobatiza anda kurkiumbware. Marieta ane Margaret Mora omwana no rega igancheni. Amarieta amarita bitutu omwana no rega igancheni. Asa Marieta nesta kwamboka omwana ora igancheni. Marieta dani fasikicha bakuruke umbu omwana ncheni yora. Na bakwaniri mbiyamura bageni bakorera yane mukaya. Biyamono. Marieta ne Elizabeth ke muntu omwana oranje ni boyani seitonke umbu. Abakwani mbiyamure. Njaza Marieta na gotingurukwa. Uibondende omwana cheni yora no yomongero minto. Joseph Nyangeri omwana orega igancheni. Asa Marieta na Kerubo korunyaga chanjo omwana Lilia Nyotul. Asa Marieta Sofia Nyaboko getange korubomba bagesaba kwa ali magena omwana orega iga Margaret oroyo mumuro ndomanene. Asa Marieta ngro kefo yunge mangera amwise kominto rego kucheni mangera. Pito biero bosire cheni mangera mokoyone. Frederick Isanda cheni muswati ominto. Cheni onyango omwana orega iga Margaret. Zaki Oliondori omwana orega Margaret. Robert Yogetange omwana ora Margaret. Andrew Yogetange omwana Margaret. Ibrahim Mekubo omwana ora Margaret oroyone. Maliko Mose omwana ora igandirian. Samarieta Kaburi Nyaundi Kuruikobe mwana ora Eunice erora peyama. Omwana biankuru kwangine sikerbo kurubigogo omwana ora iga kuruku Kareni oyo mumuro minto omonene incho mokogoti biyamono. Lieta Samuel Muguche omwana ora oyone Kareni kurubigogo uno mungina ikagukwana na bere igo nincho mokogoti biyamono. Biyamono na botoko kole statement na bwateo. Biyamono asoko nga libageri ndere kolera yane mukaya Joseph mukaya twamanyante kale chena akolete gasi ngumbwa iga ikonge school kaltoka mukaya nabwate eduka alia junction ono kabanko rusie binto turabasani na ende nera gosomia inde ikonge ne role
skuru wange gaiga bono gwetera matuka chikusuka makeigo ngocha konyora nga omwana ochire konko boria ngano mukaya Nyasaye garobiretio bokorera mapema igo mukaya na mukorera twamanyandira matuka mange na ndore ngo musani omonene abana ba mukaya korera yane Nyasaye agende kubagata ase chinchire chionsi nakolengana abatebia nche na Absalom Musa oyunge ni hondo yo mwabo mangera omwana Jen no omwana one timbu ati mange musisani we ase umutsangirikano yo nogenderete. Asante. Mema sana. Na tunaweza kuchukua bado tuko hapo kwa vile abana ba mukaya bono mbabade chikorera cyabana ba mukaya na ini boigo ndagete mochiche inwe mugo chaiga injengo babanga mahali watoto wajukuu wa mukaya wameoleka, watoto wa mukaya wako na kolera au kolera wafili ndio nahitaji hapa. Mahali wasichana wao wameenda, mahali wametoa wasichana kuja poma hii. Tafadhali kama mpo chongeni mbele. Njugoja chikolera cyabana ba mukaya balia abana ba muraba mukaya basibati ba mukaya sabachiete balia sabatu seti bo chaga chikolera cha Charles chikolera cha Tanasi chikolera cha Ruvayo chikolera cha Obongo. Njugoja Toiwana ni buyagos nalo lengo na goja bale gos nalo libajire miyamono karibu chikora cha Charles chikora cha Tanas chikora cha Kennedy Obongo Alfred Njugoja hao kwa kama wako wafili bali bana toke bajire sawa nimeambiwa niongeze jina in-laws. Biamono, hao ndio wamefika kwa sababu mko wachache. Utapigwa picha utaniruhusu sababu program iko tight. Salimia umati wapige picha. Asanteni, mnaweza kurudi. Sasa ningependa kuita dada zake Mwalimu Mukaya ambaye ametuacha. Baswati bamu abo Mukaya moche go chaiga baswati bamu abo Mukaya baswati bamu abo Mukaya mbaroro korubonya kundi korubo bocha kochimo igo njwango bocha mbiamono muraro bose moyo njugocha igo basubati banya kundi subati bo bocha abana bamu amukaya njugocha mwana ko karabwanga akembuya nonye marwirare magurutari biamono mwachire mau bris kama mwakade we mwachire njugocha tenega muri ri bicharia njugocha biamono tira yari bichaiga bangagrange bicha ngolioro monase muri mwese
basi abandi mbuya mono abanji bomane bachigesekegeni kia Jose ominto mokaya mbuya more mwensi tigatogoke ekoera ntwayete gosari korwa ase omogondo eteni aende kabere tigatosabirane seching'aki echi chia bono chiatwarire amatemo amange abana bamokaya ominto motorore na intwana abasubati konya nigo nere tobwate konya injini nkaga iga tigani moto mwatorigereri mwatorora kero togoeta ase togoeta none ekero twachire nkaga iga mwatorora ng'ana intwe na abasubati bamwao mokaya ntobwati ande mange gotore no moichano gekora konya nere ore injini nkaga iga abaminto tigatosabirane toimokeranie emisaraba eyio ekora ntobwati kogwakonde gwensi mbuya mono ase Nyasaye kero omonto atebe simama simama imara chirinde neno lake Bwana imara kesa kila siku uombe utasimama milima yote na mabonde itaye yuka neno lake Bwana imara itasimama kero monto tigatenene esi Nyasaye buna omwana ominto aterine esi Nyasaye mbuya mono asome okota gotweng'ora mbuya mono sana sitaike echiga totegerananga eriogindire ekebanda totegerananga ase nini bono iga ntagete chikasini chia mokaya bonsi bibacha cousins to the late Mwalimu Mokaya tafadhali mchonge hapa mbele abo bara abaigwa bomogaka ogeto cousins abaigwa njugocha chikasini chomogaka mokaya mwensi pi njugocha abaigwa bomogaka ogeto abali chikasini chomogaka Mwalimu Joseph nyore mbayo maroro moroja njugocha nyimoro bia mono tuwatoke naye kwekore bia mono abaiga nechikasini chia mokaya bia mono tenango iga bia mono Dile wicharia katika kula bakwani. Dile wicharia ay bake bicha. Mbuya mono sana. Bas. Una mwagire bicha yo agi karansa mwanje. Monya bere. Chingaki chan minyokiri. Bono ngicheiga. Abaigwa. Bomugaka mokaya. Abaigwa bomugaka mokaya. Bache gocha. The nephews and nieces of the late Mwalimu Joseph Mokaya. Wapwa wa marehemu. Mbuya mono. Ari barabari bwangu sana. Mbuya mono karibu. Wapwa. The nieces and nephews of the late Joseph Mokaya. Please come to stage. Ana ari mwalimu anagocha mbuya mono karibu sana mwalimu. Mbuya mono waiwa Mokaya. Pekera ini abuga bano. Pekera ini muri ri bichaga.
bakoigwera na baigwete buya mbia mono. Thank you so much. Bangakere bichango. Kara kwe bicha. Tunapitia magumu. Mani mwasima ilinde bicha. Mbia mono sana. Tunajikongoja bure. Salute yango umatiga. Mwalimu wani mukaya weka atigara abandi mbia mono. Mwalimu kaya nchuwachi. Abandi karanza. Mbia mono. Mwalimu. Nende pole. Master of ceremony. Tigageli bageli kwa niaba ya baigwa bonsi pia batenagaiga koleta magomba itugaiga senge chokorara kwa mame mame galingo yugwinge cha sitole mame bunajinera ogeretenga gende sukuru asenge nchayo I owe him a lot. Dale gusabu amatu buyabogende ringije sikasa nijiane limanyetenga you are all right na emerubili kera ere litaria ere baku amona inchi nalengelo mwana ndo mintu mu director na bonale ukurangeria okwanengane emo asenge inchi yokurara kwanya korume biamono abanene b'omuyoboyo w'omugaka anko mukaya yangu totebe nga my cousins abaire baito mwensi omugaka n'omuntu olenge gw'amachika maronge olugo tworokerere bulunge tiga nyasaye alende family nere tiga mwabire bibyaye amubeka saronge ndibona mwaiwa nyakundi Wilfred mwangeto butara gitaga tiga nyasaye ko basesenia kerenga kiya siase wika tugoja semule nabo togoteba yande abairi mwachira semogotia yasaba senimagenda bya ekwaye ito. Asante sana ande karibu bia mono atura igwana iga eliogiri abeke banda nari ko bolinga mwanche motegarira gaki tafadhali amache nkoe gumura amache na mangale mugokora kara ere ensoke iri mataria ndoboke to mumbere sigocha hege tache kiri moinari igona ko boli motegarira gaki yaro kaninga kero montale bwango kero montata gete agende bono toko baboliga mugo twanjira togendie program unere mogendi togendie program unere tafadhali onya kore bwango mbuya mono na ende nyewacha matanga mukaya mbuya mono toe pole asijinga kechiga ongwali niyo minto sungura njwango bwate kipindi kurwa urasukia semei karibu sana. Thank you. Asante sana. Tutulie kidogo. Tukiwa hapa tumsifu Yesu Kristo. Kero monta sare nkorega kero monto mali popote ulipo. Asante. Sasa tumegeuza kipindi. Marafiki wote ambao wamefika hapa siku ya leo ili kuomboleza na familia Yomogaka Joseph Ewe ngani kamole. Number 2, kwaya zimefika hapa, nataka mtaimba mobe kama tare nao. Kwaya imefika hapa kutoka Suneka Parish, najua mmefika hapa all the way, mmetoka mbali, na kuna wageni ambao nitatacha hapa bono mwanya orali bagabali mwalenga mwakuana mutani ruhusu. Najua kila mtu ambaye anaenda matanga anajuanga siku hizi hakuna kuongea, ni picha na kuomba. Na kingo batenone kalenda aliyetiringa ki nyasago konye oire ibungu wate makoire sara kerogocha matanga kwa manya kusaka. Kwa hivyo nataka kuchukua muda huu kuambia wale wote ambao wamesimama wakae. Ngoja jida ikachinke sana, kila mtu achukue kiti akae. Asante. Kwa wale ambao wanijui, mimi naitwa Josephat Sungura. Wengi nikiwa town wananiita kaka Sungura. Nafanya katika Getembe TV. Naletanga misa kila Jumapili mida ya saa 10 hadi saa 1:30. Bono bali mwaye kunya kweboli nincho ulio kolete misa. Alinkoreka no manene lakini kalenda isikaiga na bonde ika. So nataka tushirikiane pamoja ili tuende. Nitatumia Kiswahili eke guzinge kego kusima somete. Nimeona wengine kutoka town
former omurwa omugambia omonene ukabeire town ukwanete Rogongo na ara wikiragu na bageni bonsi pimwacha na wanasiasa karibu sana, nafasi yenu niko hapa ntete kurangeria ekwaye yeme etere tumago chaka ekwaye ria Rusunika iko wapi? Kutoka Sunika Parish mkuje hapa. Yes, kindly na ndikwa manyo ikaranste komo ense yako ngire ono mwara manyana yo kwa mkuja haraka na ono bonda boigro na moja gutaraiga thank you. Vile wanaendelea kukuja wakijipanga, team from Kisumu will organize you. Bungoma, Eldoret, Nairobi, Mombasa, Kakamega, Kisii, Kitale na zingine, wale watu ambao wamefika. The Kemli team ambao wanafanya na RISPA organize, tunawaita hapa. Nzoia na wengine nitawataja wenye wamefika hapa siku ya leo. Kwa sahi mko tayari? Bukwa bekere stance agatateria kane gari kwa bwatre kabisa. Tumako manyanga kitokora. Waweke hiyo wimbo. Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tu wapita taji duniani.
sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapitaji duniani. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Najua kwamba kuishi kwangu ni Kristo, na hata kufa kwangu ni faida. Mimi ni mtu aliyeteseka kwa fimbo ya ghadhabu ya Mungu. Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapitaji duniani. Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapitaji duniani. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Mungu wajalie raha ya milele hawa watumishi wako marehemu. Wamevipiga vita vilivyo vyema, wanaongojea uwafishe taji. Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapitaji duniani. Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapitaji duniani. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Amen. Ranyi mugwakira kwa yechingo binu ranyi bono mwacha. Kule mbinguni hakuna kuomba, ni nyimbo. Ayo karansi tege ikatreni ya somewhere kwa Manyakotera. Sasa nataka mtulie. Naona watu wamesimama huko. Tafadhali wale ambao wamesimama nataka kila mtu akae. Tafadhali naomba tu. Familia mkae kwa sababu tuko hapa kwa ajili yenu ili muweze kusikiza. Ntete goswa kipindi hiki. Wale marafiki ambao wametoka sehemu mbalimbali. Hapa sasa nikianza kuita mwenye naita kama kuna kikundi kina fall to that person in this family. Mnakuja nyinyi wote alafu nitawaambia kile mnafanya. Iko tuwasira se family motegerere ntete kora the last born wo mugaka. Ogeto. Kuja hapa. Yes, the last born. Akikuja akisimama hapa, kwanza wewe kuja. Yule wa picha. Vikundi vyote ambavyo vimekuja kwa ajili ya huyu mkuja hapa. Waona gukiraiha. Bali mwensi muacha kwa niaba iwe mlisoma primary, mlisoma secondary, university, mnafanya kazi na yeye, nyinyi wote kujeni hapa ndio niwaambie.
Hapa. Yes, kujeni. Yes. Kujeni hapa. Thank you. Thank you. Wachi hapo. Najua mmejipanga vizuri. Nataka mmoja wa present, wengine mtapunga mkono. So najua mmejipanga. Tafadhali, nani ule? Thank you. Habari ya Wakristo wa Kisii. Kwa majina mimi naitwa Eric Ireri, Branch Manager Cooperative Bank, Maua. Sisi ni marafiki wa Mokaya. Mokaya tunafanya kazi na yeye na nimeleta timu yangu kutoka Maua kuweza kushiriki na hii familia ya Mokaya kutoka Maua, na ningependa wapunge mkono. Mtu anajitayarisha. Huyu ni Bwana Gitonga, tumetembea na yeye kutoka Maua. Huyu ni Bwana Mohoro, anafanya kazi colleague. Huyu ni Jack, ni mtu ya hapa, tunafanya na yeye kule Maua. Huyu naye ni Ogega, pia tunafanya na yeye, anakuwa pande ya Meru. Mokaya tunasema pole. Sisi tunasema tuko pamoja na nyinyi, tuko na familia kwa pamoja kwa hii msimu, na tunaomba Mungu aweze kurehemu roho ya mzee vizuri. Asante sana. Asanteni sana. Atakayefuata, asante kwa kuja kutufariji. Tumefurahia sana. Huo ndio urafiki na ujirani mwema. Lena Kerubo ngayore njwango gocha. Lena Kerubo njwango gocha. Asore. Lena achongea hapa, na wale wote ambao mmekuja kumfariji, marafiki wale mliosoma nao, relatives and friends, please you come. Lena ako wapi? Tindara Lena la. Lena tingo tuma gaki. Labda akombari ama namna gani? Lena, tafadhali. Okay. Ekara nyori wake toko genda se Clive Obonyo. Njwango gocha. Clive Obonyo. Njwa. Kana rangeri Clive uga. Mogo jani amate yao. Musani onya karo mogo janere. Thank you. Kidogo tu. Simama tu hivyo. Kwanza wapige picha wao peke yao. Okay, thank you. Wale wote ambao wamekuja kwa niaba yake, tulia tu hivyo. Wale bonsi baja kwa niaba yake wakuje hapa. Kama kuna kikundi chochote ambacho kimekuja hapa kwa niaba yake. Yes, kujeni kwa sababu ya picha ni ya muhimu sana. Karako anda matange bijana era gera bantu bamanyanga no kwali. Thank you. Asante sana. Wapige picha mnatuambia umemaliza. Okay.
Mbono mogoja. Najua watu wengi kwa matanga onte utaka gutena gutakoyo mochaka morochi. Bono tigae morone buna bagwichuraga. Nondore gocha turasieke sabari inchwae. Na ego koranga ngwita kware lakini kwa igwa matanga nara tubwati muironde bwensi I join anywhere at least tobeke kundi ekemo. Na bere. Mbale bajeta matanga mangao bagekranza mpaka lirero ngoli aruru na libao kongeteli iga umwarengi. Bea mono. Na sema hivyo ili mufike. Haya. Asante, kelele mnyamanza kidogo. Tabakuaniga kila mtu mahali yako kwa attend tuwasalimie hivi. Asanteni sana. Sit down ni kukaa, mnaweza keti. Naombea mema. Asante. Kaleto arula scribe rispa ogake. Rispa kwa wapi? Rispa? Yes. Wakati unakuja pamoja na familia. Na wale watu wamekuja kwa niaba ya Rispa wakuje hapa. I understand hizi vikundi vyote vina fall kwa familia, ndio maana nimeona Kemri wakikuja kwa sababu ya Rispa. Kujeni hapa. Nyachio sole njuwa cha semesei. Thank you. Rispa kwapi? Kuja hapa. Okay. Thank you. All right. Hawa wana haraka. Asante. Najua nyinyi hatutaki kuwasumbua na ukweli. Lispa nataka uchukue nafasi ya katikati sababu ya picha. Master of ceremony kidogo tu. Vyoo vya usafi tafadhali. Pale mahali magari yameegeshwa kuna vyoo pale. Wase watembee pale. Wengine upande huu wangu wa kushoto sehemu ya juu. Sehemu ya chini huko ni akina mama na wasichana. Asanteni. Thank you. Ukimaliza picha unaniambia umemaliza picha. Asante sana. Nani ule nataka just a statement kwa sababu najua mmetoka mbali. Bwana asifiwe sana. Mbuya more. Ngora bono. Poleni sana. Kwa majina naitwa Davis Mkoji. Nimekuja na kikundi changu hapa kutoka Kenya Medical Research Institute. Ningependa tu nipatie dakika moja wajiintroduce kwa majina haraka jina moja alafu tuendelee. Wakristo mliofika hapa poleni sana kwa matanga mjamboni. Naitwa James Wodera, nafanya na Lispa na poleni sana. My name is Gladys Mathenge. I work with Lispa. Poleni sana kwa msiba. Habari zenu. Naitwa David Kamo. Poleni sana kwa msiba. Kwa majina naitwa Oped Miruka, nafanya na Lispa. Pole. Hamjambo. Kwa majina naitwa Gideon Kirui, niko na Lispa. Poleni sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Beatrice Etone, tunafanya na Lispa. Poleni sana. Asante. Asante MC kaka Sungura, asante sana kwa hiyo nafasi. Niko na message kutoka kwa Director General Professor Elijah Songok ambaye ametutuma hapa. Lakini kabla hivyo ningependa kusema kidogo Mama Wilkista, kanisa na waombelezaji wote tunasema poleni sana kwa msiba. Najua imetokea ni kitu ya ghafla, lakini tunaomba Mungu awapatie nguvu, awapatie subra na ili tuendelee kumtegemea kwa sababu haya yote ni mambo ya Mungu. Lamentation 3 inasema kwamba hakuna jambo ambalo linaweza tokea
kama Mungu hajaruhusu itokee. Na sisi yetu ni kusema poleni sana sana sana, na Mungu aendelee kuwatia nguvu. So wakati huu wacha nisome ile ripoti rasmi, risala rasmi ya kutoka kwa director. Inasema, Miss Lispa Mokaya, family and friends, message of condolence. It is with immense grief and deep sorrow that we received the sad news of the death of your dear loving father, the late Mwalimu Joseph Mokaya Ogeto. Our hearts go out to you and your family following his demise, as we stand with you in prayer. On my own behalf and on behalf of my family and the entire Kemri community, I take this opportunity to convey our deepest sympathies and heartfelt condolences to you and your family and all affected by this departure. This is a very difficult moment for you and the family, and only God, Almighty God, is able to comfort you and heal your hearts during this time of loss. He is our greatest comforter and healer. May he be your refuge, a source of strength, comfort, and peace during this period of mourning and in the future. Life and death are in the hands of God. May his soul, the soul of the late Mwalimu Joseph Mokaya Ogeto, rest in peace. Yours sincerely, Professor Elijah Sangok, PhD, Acting Director General and CEO, Kenya Medical Research Institute. Asanteni sana, weona. Thank you. Asanteni sana. Sasa mkienda mkikaa, kama mnatoka haraka, mkitaka kutoa uji mnaweza peana hapa. Si kuna mna hiyo? I think ukipeana hivyo mnaweza enda mkae. Nashukuru sana. Mwanganjira omaete karoko nga PhD what ego ikalisomo litasomiri bako butwemeremo bono gakimbo benakora mata to mwana itagenda na ndatomugocha kanga irubaliana ndia someto. Anyway, tukiendelea namna hiyo, nataka kuambia ya kwamba we are live in Getembe TV online platforms. Ige karu kransta sama tang nae karu kwaura ngreyo iro ma to kwaura mbaka no umuntu rame gatanga kai anti yane na enchara tararagira so rende karu kwaura biego na ndende ya ebintu byenda biego. Asanteni sana. Lena Kerubu nimesikia amefika hapa, akuja hapa, na wale wote ambao wamekuja kwa niaba ya Lena, nyinyi wote mkuje hapa. Lena akiendelea kuja hivyo, na pia kama uwezi ukapata this program, you can go online. Kwa wale ambao wamepata link, unaweza soma eulogy online kwa simu yako. Lena kwa wapi? Yes. Wale watu wamekuja kwa niaba ya Lena wakuja hapa. Yes, thank you. Wale wa picha, naweza piga picha. Picha iendelee. Asante sana. Kuna wengine tumefungia sababu unataka kila mtu akuje hapa. Thank you. Piga hiyo picha. Asanteni sana. Tobakwani gaseke kusi tusalimiane hivi, tuwasalimie hivi. Asanteni sana. Kama kuna any burning issue mniambie. Kuna maana nataka? Okay, just a statement tafadhali, sababu ya muda. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Naitwa Gaudensia Webi kutoka Bungoma County. Mimi na Lena tunashiriki kanisa ya Bukembe Parish. Lena ni mmoja wa members wa jumuiya yetu ya St. Jude. Kwa hivyo kwa niaba ya Bungoma Diocese na kanisa la Bukembe tumeleta pole zetu kwa familia ya Lena
Tunasema Lena pole, na ndugu na dada zako, Mungu awafariji. Asante. Thank you. Asante sana. Mnaweza keti. Ningekuwa nisipe nafasi ingekuwa vibaya. All the way from Bungoma. Nataka kusonga ekwaya. Prepare ogotera. Buna nkorangerio yoyo mukakuruga iga mutubekera ogotera tumanya kuirana. Nataka kumuita Cleophas Otuori akuje. Otuori. Akikuja wale wote wamekuja kwa niaba ya Otuori wote. Cleophas mkuje hapa. Mliosoma naye. Marafiki wote mkuje hapa. Palimwacha kwa niaba ya Otuori Njugocha. Kwa hapa siku ya leo tukuja hapa. Asante. Piga hiyo picha. Asante. Tubakwaniga. Tusalimiane hivi. Tafadhali niruhusu tu mkae. Ama kuna speech unataka kusoma? Hiyo naweza kubali peke yake. Na tuenda haraka. Wengine mnaweza kaa tu ya kusoma speech. Familia, kanisa na wanakijiji, hamjamboni wote. Kwa majina naitwa Nancy Njeru. Si tumetoka Kenya School of TVET, Nairobi, formerly KTTC. Tunafanya kazi na Cleophas na ni mtoto tunampenda. Kwa hivyo kama Kenya School of TVET tumekuja kusema poleni sana. Naomba nikasome message ya our CEO, message of condolence to the late Mzee Joseph Mukaya Ogeto. To the family, children of the late Mzee Mukaya Ogeto, and to the entire community, we are deeply saddened by the sudden passing of your beloved father, mentor, and grandfather. Please accept our heartfelt and deepest condolences during this difficult time. Losing someone you love is never easy, and one can scarcely ease the pain. We encourage the entire family to take comfort in one another and to draw strength from the love and support that surrounds you. Our thoughts and prayers are with you. May the beautiful memories you shared with him live forever. May the lessons he taught, the wisdom he imparted, and the counsel he offered remain safely guarded in your hearts as you celebrate his life and legacy. On behalf of the Kenya School of TVET Governing Council, management, staff, and student, please accept our sincere condolences. May God grant his soul eternal rest and peace in the gardens of heaven. The Lord who graciously gave him to us in his own infinite wisdom called him home. May God comfort and strengthen you all during this time of mourning. Thank you and God bless you. Dr. Edwin Tarno, PhD, HSC, CEO and Council Secretary, Kenya School of TVET. Rest in peace, Mzee Joseph Mukaya Ogeto. Asanteni. Thank you. Unaweza kaa. Turudi kwa wapi Lydia? Lydia Kimuma. Lydia Kimuma akikuja atakuwa anafuatwa na Charity Nancy. Lydia kwa wapi? Na wale watu wamekuja kwa niaba ya Lydia, endelea kukuja hapa. Tafadhali kwa sababu ya muda, nikiwaita mnakuja haraka. Mnaelewa kama wa Catholic, Father kako utachakuruali, tuasie kile program. Ndio maana nawaambia muharakishe kidogo. Ikoteli njengo baminyoki ne chinsa chiko minyoka. Thank you. Mnaweza kuja hapa. Simama hapa katikati.
Lydia hapo katikati. Umweke katikati. Yes. Asante. Narolera bairi bana kurwe town na Omora. Asante sana. Hiyo ni sawa. Songa hivi picha itoka vizuri. Thank you. Hapo. Haya. Bake bicha. Tobakuaniga. Kuna wenye mnaingia hapa? Kidogo tu. Huyu ameharibu. Ingia hapa. Naoni kuna hoteli bonsi kuikaa bande banyuru. Tusalimiane hivi. Asanteni sana. Sit down ni kukaa. Tafadhali kwa sababu ya muda. Tuko pamoja na nyinyi. Asante. It's okay. Ayo mwana lincho. Karpole. Waidinga ya chuo changu. Tugokwa na pole. Very quickly because of the interest of time. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Samarieta nkoro kwerek machuka kurubumba baigembe. Twachira okoba ya Lydia tokonta ipole. Ase familia tego wasabira Nyasaye na hivyo. Bia mono. Nkoba kwani bwairira buya. Naitwa David Momanyi. Mimi ndio niko na Lydia. Napeni pole kutoka kwa familia yetu. Mungu awabariki. Asante sana. Inu muraramika mongabiri. Iko moigole ngiminedi. Mwana omindu mnabegete zutiga na ndoro arenda mataibono irana kostina quantity. Ayega iga nora iga ayogende. Ntoko nyorobo kong. Ngire gonje zungura no nganchirigo. Aya, Nancy Charity yako wapi? Nancy. Tafadhali. Na wale watu wamekuja kwa niaba ya Nancy, mkuje. Kindly tukuja haraka kidogo. Ukua na nkoyo monga anjira na inu mwaroli rokoba yechinsa nelire. Wale watu wamekuja kwa niaba ya Nancy, mkuje hapa. Tukitoka kwa Nancy, Petronila, ukae standby na watu wako. Kwa hivyo, asante. Asante. Kujeni. Nasikia kuna wageni wengine wanatoka kutoka Kitale wako kwa njia, wakikuja we will recognize them, tutawapatia nafasi wapigwe picha. Asante sana. Hiyo ni sawa. Muendelee kupiga picha tu. Haya. Thank you. Onte tu asiekiri. Litanga ni turara kwanani. Leo tuko hivi tusalimiane tafadhali. Onye tubwati nyanda mwamuna tu akwanani. Bia mono. Sitaki mkae kwa sababu kuna kitu nimeangalia hapa. Yule ambaye akuja hapa mkubwa wenu. Kuja tu hapa. Because of interest of time, just a statement. Wengine tu wataka. Sitakuwa sawa. Asamariete nkuru kwa Delpart Marube. Minche mbwate Charity Nancy. Pola se familia. Kuru Kitale tuaru abande gusi. Kwa yabona ntubwati ande tukwa na pole. Asante, munaweza keti. Nimeshukuru sana. Nyinyi ni watu wazuri. Hamunanga mambo mingi. Petronila ako wapi? Petronila Nyomenda hajaingia. It's not around. Sawa. Lilian Barongo. Lilian Lilian hayuko. Patrick. Yes. Wale watu wamekuja kwa niaba ya Patrick. Wote mkuja hapa. Wale mmekuja kwa niaba ya Patrick. Patrick unakuja tu pamoja na watu wako wote wakuje hapa.
Wanasiasa ambao mmefika hapa, karibu sana. Tutawapatia nafasi yenu. Na siku hizi mumanyane, simama hapa. Patrick, songa mbele kidogo. Wengine watakaa nyuma hapa. Hiyo. Asante. Hapa also that team from Nairobi, nyote mkuje hapa. Wale watu wamekuja kwa niaba ya Patrick, wawe hapa Nairobi, walisoma na yeye. Nyinyi wote kujeni hapa. Hiyo ni sawa. Aya. Thank you. Kaki kiralendo kirano naboigo inabantaba. Kitu ya kwanza nataka nipeane ile timu kutoka Nairobi. It's only just one. Makes a statement kwa sababu umetoka mbali na ninaelewa. Wengine wataketi. Sitakuwa sawa. Kindly, ni nani yule? Ile wa make statement. Asante. Wewe unaweza simama hapo Patrick. Mjamboni nyote. Sisi tumetoka tunafanya na Bwana Ombaye katika Ministry of Agriculture, State Department for Livestock. Tumekuja kumsaidia kusindikiza mzazi wake ambaye alimaliza mambo yake ya hii dunia. Kwa hivyo sisi ni kuwaombea tu pole na kuwaombea maisha mema. Katika ministry tumeleta hiyo maombi yetu na tuko pamoja na familia. Asanteni. Amjabo. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Josephine Kamau na nashukuru Bwana kwa neema yake na rehema zake, na kama jinsi mwenzangu amesema, tumefika hapa kuleta labirabi zetu kama idara ya mifugo, kwa sababu tunafanya kazi na Obaye kwa miaka nyingi, na kwa familia tunamwombea Mungu aweze kuwapa faraja wakati kama huu, na sisi wote tujue ya kwamba hiyo ndio njia. Kwa hivyo tujitayarishe kwa sababu siku yetu inakuja. Bwana wabariki. Thank you. Mnaweza keti sasa. Asanteni sana. Nataka kumleta Alfred Nyabicha Chugocha. Abantu bae bonzi pi abasani mwenzi pi mwacha mkuje hapa. Wale wote ambao umekuja kwa niaba ya Alfred mkuje hapa. Wale wote wamekuja kwa niaba ya Alfred, simama hapa. Mkuje. Kujeni nyinyi wote. Mkae nyuma yake. Alfred, songa mbele hivi sokoro. Sikabo siga. Hapo, wengine mkae nyuma. Sante, kujeni. Thank you. Hiyo ni mzuri sana. Kujeni tu. Picha mnaweza endelea kupiga picha. Tosikema ate iga abande mo masoiga iga mo kororekana. Tusonge huko kidogo. Yes. Sante. Kuje hivyo. Najua matanga ndio mnakutana. Tukimaliza tena around 6 months kutoka sasa kuna wenye mtakutana. Alright. Thank you. Poni sawa. Pono mna muri ige timu inene sana. Una mwabangana kama kuna kampuni tofauti wametoka vitengo mbalimbali. Every group mmoja asimama hapa niwaambie vile tunafanya. That's what I mean. Hivyo na kuna group nyingine mmoja akuja hapa. Every group mmoja. Kana mwali ngenjera mwagamba. Okay, sasa angalia hapa. Tuangalie huko kwa picha. Haya, piga hiyo picha. Haya, tuwasalimie hivi. Asanteni sana. Mnaweza keti nyinyi, just a statement kwa niaba ya watu wenu. Kwa niaba ya watu wa Kisumu, tumesimama hapa sababu ya Alfred ambaye tunakaa naye Kisumu, na ni ndugu yangu, tumekaa naye kwa muda mrefu.
Kwa hivyo ile jamii ambayo ilitoka Kisumu tumekuja kuleta rambirambi zetu tukisema pole kwa familia ya mzee Mukaya, na asa ambaye alituleta hapa ni Alfred, tunasema kwake pole kwa kupoteza mzee na jamii yako cheni akiwa hapa. Ni jamii ambaye kwa msa kama mimi tumekaa nao muda mrefu, na ikawa pati mzuri tunashiriki kanisa moja pale Kisumu St. Joseph Catholic Church. Nakumbuka nikifanya harusi zangu alikuwa msimamizi wangu kwa mambo yangu mengi. Kwa hivyo ni jamii yangu ya karibu, nawaambia pole, tuko nanyi na jamii yote ya mzee Joseph Mukaya. Pole, asante kwa nafasi. Waombolezaji wote na wasalimu katika jina la Yesu. Mko wazima? Asante kwa kufika hapa. Sisi tunashiriki pamoja na Jenny Mora Kisumu Kenya SDA Church. Tukaona ni vyema tupate kuja ili tupate kuomboleza juu ya mzee pamoja. Kifo tujue ilianza kitambo. Tulipoasi katika shamba la Eden tukaambiwa kifo kiko. Lakini hatujui vile mzee alilala. Ni yeye anajua na Mungu wake vile alilala. Tunajua ya kwamba siku moja atafufuka na tutafutwa machozi wala ambayo tumepoteza wenzetu, ili tupate kufurahia akirudi mara ya pili. Hakitakuwa kilio tena, bali itakuwa ni furaha. Mungu awabariki. Nami kwa majina ni Kefa Oyunge. Mimi ni shemeji yake. Mwenye anasimama hapa ni dada yangu. Mimi ndiye first born, yeye ndio last born. Kwa hivyo na sisi tumeamua tulete rambirambi yetu siku ya leo. Hatuna mengi, tumekuja na mango zangu na mandi zangu zote mmeona hapa. Na kwa sababu ya muda sitasema mengi. Pole kwa jamii kwa yale ambayo yalitendeka. Asante. Thank you. Mnaweza keti tafadhali. Ondebwanzi ugochaiga make a statement is summary to asomete kwa school. Nasikia MCA weria hii anko yane matingano ara akai kongo kwandili baka kozingo myokora matangande enga kinere elinde utotigirira nguri kwa sababu na ndibuno gocha chibesi nyinge na Ukraine ere bya usero and you are the deputy speaker Nyamira county kwa toru chitaito chance. Okay, asante. Nataka kumleta after nimemaliza Alfred Ndete Festus yako wapi? Yes, kuja na watu wako. Karagu asomire egwete ito yao. Naye to kuigwe nyanda mwamwe karumonta kwa egwete ito yae. Sasa naomba we. Kuna zungura ndega na nje ngoja kwa chitaito chiane. Sasa ninje. Nchukocha. Kama we ni cameraman, kubali we ni cameraman. Igongo kuanegera abantu bonse bacha kwa niaba ya Sokoro bachega wote tafadhali, na wale waheshimiwa wote wamefika, majina yenu inaweza kuja hapa ili tuwatambue. Very important to recognize you kwa sababu mko hapa kwa ajili ya kufariji familia. Thank you. Tuweka hata line mbili, no problem. Nyingine inaweza kuwa nyuma. Wale watu wamekuja kwa niaba yake, tafadhali tukuja haraka kidogo. Naona wengine kutoka pale mnaweza kuja. Toche bwango igo. Toche igo. Lawrence onya kwa tayari na abantu bao. Lawrence next utakuwa standby. Nchuko kaiga. Hai. Tufanya haraka kidogo. Thank you. Nashukuru sana. Kuna mwenye amebaki? Thank you. Tobakwani iga tusalimiane hivi. Asanteni sana. Buna mure iga naro bwategento wikakwane. Anybody manyalikuwa na? Yes. Amjambo nyinyi wote. Mimi naitwa Daniel Nyabuti Gekara. Tulikuwa tunasoma na Festus Gekano. Tulimaliza mwaka wa 1983
So we are in a group of about 40 people, kwa sababu wengine ambao tulianza nao shule hiyo, mimi katika darasa hilo wengine walifariki, lakini tuko na wale ambao tulimaliza saa hii tuko watu kama 40 hivi. Sasa we have come to represent the rest of the group. Wakati tulisikia Festus amepoteza baba yake, hata sisi tulihuzunika, tukaona wacha tufike. Wengine wangefika hapa, lakini kuna matanga hapa na pale katika this day, that's on Friday. So our secretary is on the way coming. Akija ataona Festus. Thank you very much. Okay, asante. Mimi naitwa Thaddeus Toili. Sisi tunatoka Bungoma, mahali naitwa Ndengelwa. Tumekuja kusimama na ndugu yetu. Tunashiriki na yeye katika jumuiya moja St. Teresa, Ndengelwa Parish, Christ the King Cathedral. Asante. Kwa niaba ya wale waliofanya kazi na mzee Festus Mokaya, ninatoa rambirambi zangu siku ya leo. Ni kwa sababu ni mtu wa muhimu sana, amekuwa mdosi wangu na alikuja akanisikia mama yangu, akarudi akanisikia baba yangu. Kwa hivyo ilikuwa ni lazima nifike mahali hapa kwa ajili ya kumfariji. Barikiwe sana. Asante, mnaweza keti. Asante sana. Atanas ako wapi? Atanasi Mumanyi. Ni sawa. Tuko pamoja. Charles. Abaheshimiwa nko bandeli baga kwa sababu toko swaga abu ili moto introduce aso kusangalia kwende itakuwa namna hiyo. Thank you. Pole. Lawrence yako wapi? Nilikuwa nimemtaja ni. Lawrence, asante. Waheshimiwa nawapatia nafasi saa hii. Nikimaliza hapa hivi, hawa ni picha tu. Bunanko bayereliga, nainu lende nainu moko egulibaga, nainu mwajiriligo. Nebesa. Wale watu wamekuja kwa niaba yake. Lawrence. Wale watu wamekuja. Timu zote zimekuja tafadhali. Sasa hakuna kuongea, mniruhusu tu tupate picha, itakuwa mzuri namna hiyo. Tufanye haraka kidogo kwa sababu father ako njiani. Akifika hivi mkuu aneke gusimuma ite na father wikaiga bali bonsi ipio konyana na basiekerere tosoe misa iko mumaite. Lakini ko baereliga at least tupate picha. Asante. Asante. Pia Lawrence yako wapi? Lawrence na Charles. Charles yako wapi? Nimesikia yes, na Atanas kwa sababu wanatoka sehemu moja. Sawa. Biamono. Moko kora chibicha mwa. Nani yule alikuwa kiongozi wao kwa niaba? Just a statement kwa sababu ya muda. Kindly. Wapendwa wale ambao wamekuja kwa ajili ya kufariji familia hii, amjambo. Familia kubwa ya mzee ambaye amelala iko Bungoma. Kwa hivyo mkiona tukisimama na timu ya Bungoma, wapendwa hao wote ni marafiki wetu. Tunasema pole kwa jamii hii na Mungu aendelee kuwapa nguvu wakati huu wa baridi. Mbarikiwe sana. Asante sana. Nashukuru sana. Anything? Simuko sawa? Mnaweza keti tafadhali sababu ya muda. Mary yako wapi? Nimesikia kuna agenda. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Mimi nimesimama hapa, tumekuja kuomboleza na familia hii ya Mokaya
na tuko pamoja ama tumekuja hapa juu ya mpendwa wetu Karen na Lawrence. Tunashiriki na wao katika jumuiya ya St. Patrick Christ the King Bungoma Cathedral. Mbarikiwe sana na poleni sana kwa familia. Haya, asante sana. Hata Nancy yako wapi? Asante. Akikuja hivyo Charles ukae standby. Thank you. Tokole bwangake ikineke gusi. Tufanya haraka kidogo tafadhali. Tukuja haraka kidogo, nimekuona. Asante sana rafiki yangu from town. Hapa hivi watu wengi ni marafiki zangu, lakini leo mtaniruhusu tu. Kwa sababu ya muda. Tukimbishana hivyo, mnaona familia ni kubwa, that's why. And I think ya watu wote vile mmesoma hivi, hata watu wenye wamesoma hawaongeangi mingi. Tokile tafadhali, kuna kelele, tunyamanze kidogo. Asante. Bono mutasalimiana baadaye. Sokoro ebiche tutete sokali we igo bono ligeli busia bono tiga gukwana ni bono ligeli busia igo hivyo sasa nara abantu mpaka korobotoli no mura. Asante sana umulisi, tusalimiane hivi tokora iga tafadhali. Kama kuna mwenye akona jambo hawezi akarudi, yeye asimame, wengine sit down ni kukaa. Naro atakuwa neti tara teni matanga kidogo tu. Majina naitwa John Mareri, a deputy principal Riragia Technical and Vocational College, where Atanas is a board member. I want to bring condolences on behalf of the Board of Governors, Riragia Technical and Training Institute. I also bring condolences to our brother who is a son-in-law, Brother Dennis Ongoto, who is my counterpart, deputies of Minto. I've sent their condolences, Mr. Dennis, and the entire staff of Riragia. Tuko pamoja. Mungu awabariki sana. Asante sana. Wankonyire nabwo ngo cyakore bakore biasara mu abana morete Riragia ayi n'umuntu mu ritangazo rya TV. Thank you. Mbia mono ase bari bwensi more somusangerekano oyo mutu ya inoga iga igotore staff ya Kisii National Polytechnic, both seniors and they currently undertaking training as a principal at Atanas Momanyi. Atoegeretie ngakitoka kore mirimo igona kiagera twatebanga ya tiga toru ngora as a familia. Ngosaba tokore iga asomo sangerekano une representation ya Kisii Poly asemoka ya toete mirimo togakora. Lakini rende bwana principal Maragia asengencho chinguru chiana chiri chinke. Thank you. Buyamano. Tumusifu Yesu Kristo. Tumusifu tena. Atengo chigotwara mange. On behalf ya bari ba korete gasa Mr. Mukaya Kisii National Polytechnic. One of us said that no tuarenge na ande abande tuwaikire myaka tuachega tualitayire. Ese kiombe kia alitayire. Bareka ese Mukaya are mne ementa ite advisor. Ninche mbatenete na obali nga abandi bali mawairanire abandi baenda matangane. Tunasema pole sana wa familia. Tulikuwa na nyinyi jana juzi na leo tuko na nyinyi. Mungu awabariki. Asante sana. Asante. Okay, ndoje nga njenya mbego Anthony Twarure nare korwegeka korwa 1970 oroje ni koro twachaka igo bwana MC inere sababu ngoba pole asa family ngina mugaka mukaya kare twakine twarengenere mbia mona sana.
So korongo langi wisani kire kuro enkora ya ime. Umanye to kwa barwanirire sana. Bako ukole nolio bwate chikwene. Na kitokoro kama tukarole white. Chimbu cha white. Omata yako na mazeni. Igo mora bobe igorende. Asante sana. Charles akikuja na watu wake nataka just a statement hivi. Asante sana MC. Mimi naitwa Edwin Wafula Barasa. Niko hapa kwa niaba ya Lydia Mokaya kutoka St. Joseph's Cathedral, diocese ambayo inasimamiwa na Askofu Joseph Obanyi Sagwe. Lydia, padri mkuu anasema pole, Vicar General. Niko hapa kwa niaba ya jumuiya. Mungu aweze kulaza roho ya mzee mahali pema peponi. Thank you. Asante. Lydia tulimuita I think ameongea kwa niaba Lydia alikuja hapa. Sokoro naye nkongonta. Firstborn. Kibako nyagocha. Utatulia tu. Nataka wachipange. Hapa ndio tunamalizia unajua. Mate firstborn bagwetere mechande mengi sana. Onye mwanya kumanya. Umwana gako bora traika mapema nayo kwa kwibuko kwa niaba yae. Bono Sokoro asante ase libagelio. Gukura kwa kwani. Tukubaliane. Tusonge hivi. Nimeona kwaya kutoka Suneka Parish. Kola ngimo manyete. Tusikiga. Father nere Father nyakundi bono. Hembe yale. Turoje kwa ni manyete. Na ndemu akonya nyamokenya gali. Ili tali konga sijui Kalikuta. Titene liko sana. Tusikiga. Kalikata na igule. Thank you. Mungu na nataje tusikura kini ili tali yako libwata Lionspi. Hivyo nafanya mkipiga picha, tupige picha. Asante. Mmoja kutoka Suneka Parish hapa. Na kama kuna vikundi vika hapa mmoja, hivyo tu. Wengine mnaweza. Ni sawa. Thank you. Simama hapa representative. Wengine wanaweza keti tafadhali sababu ya muda. Asante. Tuanzie kutoka Suneka. Just a statement. Mbiyamo na soko nyerali baga. Intue tuarua palisi ya Suneka. Se Father Jeremia Nyakundi amenya ale Father in church na ndimo nyorete na kabelire gakare. Igo bono ntuna twacha etore chumuye kuru kusendi Daniel. Yetoro moiri bo mugaka kuru kwa oyuna na mukunire iga Charles. Igo bono moiri omokong. Oyo ndengo sabaje go chanta nas tu akwe biche ga so wanja kwao halafu to igo bono twasabere Father in church ribaga asenge jongo ikare ngega iga. Sababu yagera nabwate abageni bari gocha igo bono nateba pore se family ya mukaye ngima na nda kabeiro musanio of Father in church mbia mono. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi kwa majina naitwa Isabella Charles. Sisi tunatumia majina ya Kisungu. Charles ni kijana mkubwa wa mzee ambaye amelala. Tunaishi Bungoma. Kutoka Bungoma hizi grupu zimekuja. Kuna jumuiya, kuna marafiki na kuna hata wengine tuko unaukoo pamoja. Wameenda kwa haraka lakini mumejumuishwa. Nimetoka sehemu ya Gesusu, kuna watu wametoka pande ya Gesusu pia nimewaona. Mumeonekana. Tumesema asante sana. Huyu mzee alikuwa na kiu ya kupata msichana katika boma yake. Alianza na vijana 7 bila msichana. Akatamani hata apate nyumba zingine nyingi kuwa na msichana. Lakini nilipooleka huko akanichukua kama msichana wake wa kwanza. Na akanichukulia first daughter of the home. Amenishikilia hivyo mpaka wakati huu ambapo amelala. Ni mzee ambaye naweza kuja kumsalamia. Ni father in law, tunakaa naye mpaka saa 6 ya usiku. Chenye tunaongea ni Mungu mwenyewe anajua. Lakini nimemulia na ninasema Mungu aweke roho yake pahali pema. Sisi sote tuko njiani, atuandalie makao. Asante sana, sisi tunaishi sehemu ya Bungoma. Tumsifu Yesu Kristo.
waombolezaji wote, wageni, watu kutoka Bungoma na wenyeji, hamjambo? Hamjambo? Mimi naitwa Amos Maramba na hapa natoka sehemu za Butere, naishi Bungoma. Huyu ambaye tuko na yeye Bwana Charles ana mtoto msichana, na huyo mtoto msichana amekuja kwa boma yangu, ndio sababu nikafika hapa. Kwa niaba ya familia yetu kutoka Bungoma na kutoka Butere, nasema pole sana kwa kupoteza mzee. Nilikuja hapa kwa matanga ya Mama Salome, tukashirikiana vizuri na mzee, tukakaa na yeye vizuri, lakini yote ambayo imefanyika, kila mtu ana siku yake. Tunasema mjiweke kwa Mungu na mzidi kuombea familia hii. Asante sana. Asante. Jumuiya, kuna jumuiya ya St. Sakari, mkuje hapa. Wakikuja hivyo, nataka kuona wajukuu. Hata chairman akuje. Wajukuu wote kujeni hapa. Najua hapa uwanga wajukuu wanashaurika sana. Bagucha bibwa. Hapa achokoro. Njua. Hapa achokoro. Ikinike gusi. Wajukuu wakuja hapa wote tafadhali, sababu ya muda. Kutoka hapo tunaingia kwa waheshimiwa. Kwa hivyo kutoka hapa tunaingia kwa waheshimiwa, at least waongee na watupatie uji. Wajukuu wote kujeni hapa. Wajukuu. Niliwaita wako, nitawaita. Sawa. Wajukuu kujeni haraka kidogo, you can make a statement kwa sababu ya muda. Father najua ameingia. Kwa niaba ya jumuiya ya Mtakatifu Zakaria ambapo mzee Charles na mama Isabella our members, tunasema pole sana kwa familia ya mzee Mokaya kwa kuweza kumpoteza mzee, na tunaomba kwamba huo Ukristo ambao mzee aliweka katika hii familia uzidi kukuzwa ili wajukuu nao pia waweze kufuata mfano wa mzee. Asanteni sana. Asante sana. Nimeshukuru sana. Nasikia unaitwa sungura kama mimi. Sasa tukutane nyuma ya tent tuongee hiyo jina vile tunaitumia vizuri. Wajukuu wote mkuje hapa. Najua mnajipenda sana. Hiyo hata mimi najua, hata mimi nakuanga mjukuu. Na muri kutakamua ile ligunu tugo. Najua mlifanya kazi kubwa sana. Wacha Mungu awabariki sana wajukuu. Ni wengi. Ni wengi. Iraga bunsake elinde mbagaidi. Wajukuu tupange line zimbili. Muonekane sababu ya picha. Ndongele kiya karuko ibora bana na ndikuwa basomi na ndibanyoleme nyasao bakonya na biko bayo. Mbaya bakonya royo mwana bado naona basoma quality mechano. Anyway, telebiro byandeta nilikuwa nataka mchipange. Ukimaliza picha mniambie hivi, mkimaliza picha nyinyi. Picha hizi nataka mingi. Najua watahitaji kuweka kwa status zao kuonyesha kwamba walikuwa hapa. In that connection baka kuna great grandchildren. Kwanza great grandchildren wasonga hapa mbele kujeni. Wagaidi wakuje mbele. Great grandchildren. Guide tafadhali wapigwe picha. Hivyo twende pale. Tusonge tafadhali kwa sababu ya muda. Tusonga hapa. Songa mbele hivyo. Asante. Haya, ni hivyo. Tuwasalivi. Tusalimiane. Tukwania bachukuru mwenzi pi. Asante sana. Nataka mkinyamanza mkiwa hapa. Just yule ambaye mlisema just asema a statement in 30 seconds. Ni yupi? Akuja hapa mbele. Kwa niaba ya nyinyi wote. Akuja hapa. Tafadhali 30 seconds peke yake. Niseme nini? Neno moja. Ati? We love him. Habari zenyu wote? Uko salama? Karibuni Karibuni sana kwa hii boma. Na tukiona mmesimama hapa, mmekuja hapa, tunaanza kusikia upendo na ile kazi ambayo babu yetu alifanya. Hiki kitu inalia kama nyuki. Anikumbusha nyuki. Na hizi nyuki zingejua
mzee alikuwa na nyuki. Ama hizi sio nyuki? Hizi ni nyuki? Kuna nyuki hapa ama kuna? Mbona watu waongee hapa? Kwa nini watu waongee? Usineke gusimbo na tengambe. Chinchoke nchirago senchio. Nchiro. Wono chirichi alenga chale ko manyanga mukaya na bwate chinchoke. Chale ko mukuna. Zingemgusa. Lakini ukweli pia mimi na babu yangu tulikuwa tunapenda kuchokoza nyuki. Tulikuwa tunaenda kwa ceiling, anashika, alafu ananiambia mochokoro, shika, kula. Alafu ananipatia asali wakati nyuki na muuma mdomo na ananipatia bado. Kuja kula kijana yangu, na tunakula. Sasa kwangu mimi naona hii ni sherehe na nashukuru kwa maana mmekuja na asanteni kwa kutujoin. Nimeongea vibaya ama nimeongea vizuri? Mko sawa? Haya, kuna wimbo nataka DJ atuwekee. Inaitwa Tumaini Letu. Si ndio? DJ unasikia wimbo? Uko nayo? Weka 10 seconds peke yake. Zimeisha? 30 hazijaisha, si ndio? Tumaini Letu. Twende. Tumaini letu. Tunasherehekea babu yetu. Nashukuru maisha refu aliishi. Na kwa hiyo maisha ni nyuki zingemweza, lakini hazikumweza. Zilikuja kumchukua. Na kwa mahali pazuri na imani. Anavizia ila nguvu yako Mungu, hatutafanikiwa. Sijui kuimba. Asante sana. Stop hivyo. Mstoka hapa. Haya, endelea. We hiyo zima. Endelea. Mlikuwa mnaibia mwa Kenya? Haya, enda mkae, mnanisumbua hapa. Endeni mkae sasa. Leta hiyo. I think nataka kuita Lilian Bironga. Lilian, akua, tafadhali akuje, nasikia watu wako wamekuja. Lilian, ako wapi? Haraka kidogo. Lilian, au kwa. Akiendelea kuja tusome wale ambao wamefika. Brian Ogeto aspiring MCA. Camera Ward, Bungoma Group, Anthony Marube Assistant Chief, Mwabosire, Stephen Umaribakisi Polytechnic, Choni Mareki, Riragia TVET. MCA Camera Ward is with us. Speaker, Vice Speaker Nyamira County, Kisii National Polytechnic Group, MCA Singaka, jisikia huko hapa, Chris Otwabe and Chief Makia retired. Tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana hana uwezo wa milele. Tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana uwezo wa milele. Kitale National Polytechnic, karibu sana. Kitale National Polytechnic, karibu sana. Wapatie mahali wakae tafadhali. Kwa maana hana uwezo wa milele. Tumaini tuni kwa Bwana, na uwezo. Asante sana. Nima etemba omoika guko babwata bintu byasarikire. Tiganya saba aba ogwanja na ndi mutoke igoro na mubete uniform ingi. Yes, okay. Nimeambiwa niongee lugha ya taifa. Nasema ya kwamba wacha Mwenyezi Mungu awabariki, na wakati nitakuwa binguni cause mimi nitatangulia na nyinyi niwapate mkiwa huko. Namna hiyo. Na wale watu wako na mwili kubwa, hii mwili ndio ya kuingia binguni. Anza mazoezi mapema. Anyway, the representative nataka mmoja tu sababu father amekuja akuje hapa.
Mmoja tu tafadhali, sababu ya muda. Mzee aliongea, nimeambiwa. Aliongea, yes. Just a statement. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Mimi jina langu naitwa Simon Hazenzi. Hiki kikundi mnakiona hapa tunatoka Eldoret, Kapsoya, kanisa la Kikatoliki la Christ the Redeemer. Jumuiya yetu inaitwa St. John. Sisi ndio tumemchukua Lilian. Tunaishi na yeye hata wakati alipoteza mume wake tulikuwa pamoja. Tumeshiriki wakati amempoteza mama tukaja paka hapa. Kwa hivyo sasa yeye ni msichana wetu, watoto wake ni watoto wetu, sisi ni familia moja, na kwa sababu yeye ni wa familia hii natarajia ya kwamba hata mnatuchukua sisi kama familia yenu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana. Si mnaweza keti tu. Na mimi mkuje kuniita huko nikuje. Naona hii wimbo liko sawa. Kuna mwenye nilikuwa nimesahau, Petronina. Petronina ningo, Noale. Na yeye sikuwa nimemuita, si ndio? Hako. Petronila. Kuja. Hago nongo kora, ngena nego chia saba na siasa, batoire bwangu batusangiliro ngoli, ndio mengine yafuate. Tafadhali kuja hapa. Huyu ndio wa mwisho. Hapa na siasa monga bere. Familia ni kubwa, lazima tungeipea nafasi. Wale wote wamekuja kwa niaba yake, kujeni tafadhali. Kuja haraka kidogo. Naona marafiki wangu kutoka town, kutoka Iranda waka hapa, na wengine na wajua. Na kirebe ya kero muntu bwate besa tulikonyara guku aba tutabwate besa tuga igori tukurigima. Anyway, tenende kigo mogotara muisane gete no bogi mubu. Moiwe tuna muisane gete. Bakali moiwe tenga fata uyugoja lakini bado na mugocha iga. Lakini Nyasaye tigaba konye. Mbia mono. Karati ga ukwana ni bono. Nkumira na mulima ga yetenti mukwana ni mutasalimiana baadaye tafadhali. While you were away mlikuwa mnasikia kukuwa na speeches. Tuwasalimie hivi kila mtu mahali alipo. Tuwasalimie hivi. Asanteni sana. Kabla mtoke hapa, kuna yule ambaye asipotoka hapa hawezi akapanda gari kwa sababu hakuongea. Okay. Nataka mmoja tu. Uwezi ukapanda gari. Asante MC. Waombolezaji wenzangu, hamjambo. Sina story mrefu. Lakini ningependa kushukuru Mungu kwa sababu alimpatia baba. Niko na baba wawili. Mmoja mwenye kunizaa na mwingine mwenye alinipatia mpenzi wangu ambaye tumeanza familia na yeye. Huyu mzee ni mzee ambaye huwezi kosa kusoma kitu kwake. Yale tumesoma, Mungu atusaidie tuishi maisha ambayo alitufundisha. Asanteni sana kwa kujiunga na sisi. Mungu awabariki sana. I like that. Absa Bank wako wapi? Wako? Haya. Tafadhali mwali kuonganjira sit down no guikaransa. Munge niruhusu tu. Kindly sababu ya muda niruhusu tu. Special photo. Liragyo ogwe kikili. Special mtu wa picha tafadhali piga hii picha. Hii picha nimesikia natumwa Amerika ilete pesa. Isipoleta pesa mujue mimi ndiye MC na monsere. Abana siasa mora iga engakiyogo serugwa ikire kabata yale inu kanyaku yaligani. No na boiri. Aya Kitale team kuja kwa picha hata kama mlichelewa lakini mmefika. Kitale team niliona tafadhali. Kitale National Polytechnic kujeni. Hakuna ngokolera. Wakiendelea kuja askari rafiki aspiring MCA amefika. Happy Nogeto Opondi aspiring MCA kamera naye amefika. Karibu sana. Tufanya haraka kidogo. Kutoka hapo nataka
peana direct kwenda hapa. Tufanye haraka kidogo kwa sababu muda unaenda mbio sana. Asante sana kwa kufika. Nyinyi hatuwezi tukawapeleka mbio. Na mnajua sijalipwa, nikiwapeleka mbio na sijalipwa. Nyinyi mko hapa mnataka nimwage unga. Panga laini. Ni kama mahali mnatoka menu iko sawa, menu ya kukula. Mko sawa kwa food. Hapo sawa. Asante. Yule alikuja ako wapi? Haya, ingia katikati tafadhali. Katikati. Tuangalie hizi cameras. We are live on TV and you make a good smile. Asante sana. Tuwasalimie hivi. Yule ambaye anasoma. Waraka. Inaitwa waraka ama uosia? Asante sana. Mwale gukire kwa yarende. Nini moko beko gotero komo ga gatwana na guchie bintu bindi. God is good. This is a team from Kitale National Polytechnic. Sisi tunafunza na Madam Charity. Tunataka kuambia familia pole kwa hii mziba, wacha Mungu awawezeshe. Na tumetumwa hapa na management principal, alikuwa takana afika hapa lakini ako na mkutano shuleni. Kwa sababu ya wakati nitasoma tu message. Message of condolence. The entire community of Kitale National Polytechnic learned with deep sorrow and shock of the untimely death of your father, Mr. Joseph Mokaya. On behalf of the Polytechnic Council and the entire Kitale National Polytechnic community, we wish to convey our heartfelt condolences to the family, relatives, and friends of your mother. We are all mourning with you and pray to the Almighty God to give you strength during this difficult moment of grief. Asanteni. Thank you. Munaweza keti tafadhali. Nashukuru. Monga anjire kineke gusi nilete administration. Kuna chief wa area hii anilete MCA ukikuja erongori to gusangeli yonse pito kole genteke komo beta yale. Chief wako wapi? Hayuko. Asante. Wacha nimwalike area MCA. You just come, you take over kwa sababu nime Bia mana seli baga asenge ncho tinko manya bagambi matanga na mangare na babara toke ngambraika nganjere nili bageli lya bene asokoreta pole uchenka wairi na basani marafiki wa familia ambao wametoka karibu na mbali. Karibu sana. Hapa ni nyumbani. Mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa James Matinga, MCA wa eneo hili. Tena ni naibu wa speaker katika County Assembly ya Nyamira. Mzee Mokaya ni anko wangu, hapa ni nyumbani. Nyumbani ni karibu hapa. Ntake tendore bagambi bali bachira senge ncho twate abunga nerongori tokorutaiga kwa rupole yao ndo twara mangana manga senge ncho. Father ako karibu kufika. Nione amesafika. Nione wala ambao ni aspiring MCS. Mnakucha wote hapa. Abantu baminto batwacha koreresia family. Tiamba kwa nimbia mwere mwensiga. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Nchongo kwana ngoro kunga Jacob Matara. Lakini litari yanka abamba agete na askari rafiki. Na ndipo tindio chinakwa na mangana mange. Yendeke tanga ni umaito bogambi na wanyana ali asebuku. Daudi kiranyo alitenga ngo nyarare ko gamba kirage to maguta gatete saurori getinga kikora kole tam ya omanya koraki. Mayo gocha. Wano musiko ni musigete tindio china mwataki asinge njokora nacha ni familia nacha kwa pole. Chanamna nacha iga nimbatero ngoli anengo beka gaiga sesani egere nyare go support your family. Na ndibona nacha iga ni maiteno mwaka naralia origo konyo mugako yo sirete. Mwako yakoro kwa yote bona nyakundi. Mwako ri go si origo otemeto konyo mwako ringa yari.
gaki akuje tu hapa olichinjoke chiarasete gaki tari bya appreciate omuntu omegetie effort gokonya mwaka gaki mwaka ina namurange na muretro burangeti bugaki gotari bya gaki oyo maite na temete sana na chinjoke chikamuremera gaki akaraswa burangeti bonere tigamo yabuna asante gana anya kunyoranga nera effort yakorete nandi nyasago sintata aba murari bakore magari umete nje na chagete ne suti mbegete wana karombegete suti barabuga tsengo chafuka bale tinko bachi sabuni yechi na baro bakurualia esabuni umete na beko machani ye kanyomba teko kanyomba gaki esabuni na batinko ba msina ya bwate sabuni yega nandi mwate namba yango ko serande gendo tiniko kwana mangana mangi wikiraga abo gochimutwe gitogori gitinga kinechekera tochoge kwana mondo tago chaya mambi yambo kale naki mbokie biya byamona sana. Asante sana. Abasani n'abayiri boyo minto mukaya nabakwani mbiya muri. God is good and all the time. Mbiya mono sana. Uchiya se family tigante be pole ngo sabo mone naba chinguru na indaba yobore mu. Asamuri tanguru ku Abineri Ogeto Opondi inkairi anyinsali ruguru omwakonde kemeraga nkonye mesinde inere plan mboate igobano we must cherish for transformation, inclusivity and development. Tega bantu baminto ebintu motwaro obwoba omwakonde kindo moreme igobano tigante ye family pole nanje tigantiga 500 shillings mbiya mono sana. Thank you. Asante. Kirake. Biyamano. Kiro montakire. Abasani ba mukaya. Abayiri bonsi ne family tiamba kwa nimbi amore. Asamalite bakondoka Brian ndo mwana bogeto bokara. Gose rinde erieta rinde ba maete bakondoka Jenzi gose omwana Yobra. Na soka gunaba sae twaratumira abagaka mono na intu tigabagaka batu support buna Jenzi na intu twende torete ebintu kururugurali gaki mombu atesi ntomero urande ateke biriti chingo jireriko ndoraranjara ero ngori yane mbwate nesiringie myemo naba abamura bari bana gorali nabaletera litoke ku mugondo na goranya ko rosio. Asante sana. Biyamano Jenzi. Mwase kaigo mwakire igo mbiya tole. Sawa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana na incha samalita ntadu sistemba ebana leta mono kondoka mani njeno mwana musema biria saitonke merali lakini anda nenelere nacha kurupole yane wocha se family omwalimu mukaya ne ronsometi ekerubali primary engakiri yakale agansomye kegusi agansuna mato agansomye kitang twister no mwalimu agasomye biya sana. Yes. Pono lende na inche nachikolengere lya ngamatanga na abakirase lakini tena inche ngichenda ereki omwalimu one. Pono lende lakinachira kakitoka tebe family pole sana asingenjo mwasili wo mwalimu na intu tali numweka mokolera na inche nkolera ande singenjo natukutira omwalimu one. Togo chamangana siasa na inche nona alenge siasa 2022 tukaminyokana na matinga akansirige bituma imakaiga akambwa chikurange tari bagage. Pono lene 2027 ingochere mogwancha mosimeke mbusuro engiya ekolukutadiusi singaka emere megondo ya kemera abantu banyora ligasaligiya chipara chibe chingiya chinyagitali nebintu byose bibironge gake. Thank you. Akingo basabira maya 2027 nsingaka. Thank you na incha narwero ngoli yana gochaga. Irenga. Biyamano. Bono next ingonge amwat akego mweshimiwa. 500. Kero gocha koko kuana mage ngachiba sinyinge bono okwane anyway. Aspiring MP nondo tomwa na mochumbe. Enalitora agenda bwangu. Makweli achete seito mbusura simeka nchagweli gige sangyo abagisangyo bamokaya mwensi pinonye chinkoro chigo itita nyanchere mbakwani mbiya mure litangani na letre ngora gocha senke asengenjo yaya tekire koba pole nande pole mugusiga goteba ngambera telibina mbaba chiabora makonga semberwe nchenkoro kubwaya junior nchenori otalreta ngoko bochuti teba sakoiruruketi gamagena kago kuba liswali neli mario kanda ababori yare kobanga no bwaya junior ira se sanduki elia
aigwacha matanga oeguriba gokwa negoro yobwaya junior ningi kware gotebia abantu keri kware kubatebia tigake kosugume egero ng'akere kura yobo jumbe next year ekero nare gocha nanyore keranga chibu nateba baba gakorera muretere tinyeri amariga mokonyanchera nkore ngoteba ng'a nonya bikondo bigo sangi maino muremi ore mugondo murende mwanya musekoragura keraire eri tocha gweti ngotangori mbaba chance otina konga ngiruruke ngumaiko gochintata kakogenda maiko mugocha konga chimba bangiruruke ngubunge Asante. Nyasaye tigaba seseni Ebinte byonse byo binde atararigeta tena akaigo mheshimiwa kidogo tu. Sasa ukweli kwa sababu hata father akapa na jero mukatoliki. Akaigo. Kerimo kurwero ngoria ni ya father no wale maya gagari. Mwanga mwatangasa. No wale maya gagari. Ero ngori na father mpaka bakatekista na wale maya gagari. Togende. Bono moroche father no wararia. Okwa guri kondo. Nkukugwatira rikondo tukuibobe. Teba oyo gotuma ero ngori beka. Ande kugwana magana mange ngomusaririo. Asante. Tumusifu Yesu Kristo mirere na mirere nche na tumirwe no mwana inoga iga kwa Krifu Ogora iga kangana cha rere sokoro ya yega iga kerusimio anda saenda igo nanga sringer 1500 mbeke iga ne chia na badi bakore mobo re nyombo yo mogaga na baromba 500 biamono Asamarieta member Bernard iko ntomire no yo koriegero kyobo women rep Nyamira county ali sijae urule ball gocha se Fabina ndore rongori ya siringeri fair. Msifu Yesu Kristo. Nje nato muna mheshimiwa Shadraka Moses Solista iliyetambisa isero anga 3000 1000 naira machuma 2000 na jeji biamono abamintira bakwa nimbia more nje ngoro ku Nelson yogatondieki korunya chichi aspiring MC gorua Kemera ward bona ije konda yali bageli etwanyo rua sengenjo ya matanga renge na ende ngumbu ali nona etera bono pole na kina nyori wake akirende tukuyalinga pole sego sirio mugako minta digato to tayo ba minto nga pole kiagera jinga keji abere chinkong nchebone se rongori ane egona renta obokima mbole segari aria takara tokorua na tokogenda nonde igamwe alendero mongina lendanya kolimbia mono biamono na incha Samariet na Richard nyanga umankone igona atumuno mheshimiwa Kisairo iganga singi chiru bubere na 500 singi 500 chenda se amachuma chiru bubere chebase erongori mugambi chebasecho ekikaba banyana kwichalia kyasoira nkagetenga twakorire mugwibinire bo mugabana bono biamono onya nyori reporting omofato ito Lucas Ongesa ochire gotolere siga yorenge parish ito yekeruba Moskoyo ga chire bwa maskania manene konyora na siekire ono timatika kingokora biamono incha Samarieta Felix Bosire diri mwarangiria bagambi babora kangana bwantambue kiagerera ini yanene yobogambi igona achira iga kurupora yanene nego cyase family na ende mugako yo twabanere ase kanisa ya Catholic no mugako tosirete mono iga bantu amintu mwachira kurukingo ngonye chense tumepoteza mzee Sucha. Kwa hivyo tuko hapa leo tumpe kwa eli Father mbiyamona sogocha ekiagera ngwato tugeka sana amonomo gako yo urarire igonje timbwa ati mange kiagera mu MC ontebiringa to kwanande nto salia ligere tokole igasaba minto nari koboria nacha
no mongino na Sara imokio koboko igoro tene nango mongino rio nerende kona tena asolo tene oria nero mongino na bantu aminto inche na morenta na nero tenete Paris yeye igonare ko batimo teni arasu ko kanyomba uri okwanyo libaga nkwale gonteneni na inche naende komenta nayo na chane bendere musikuligerelia kwa sababu huyu mzee alikuwa sucha sidani kuna bendere mahali na bagambimba toka batenie bendere kuna likirene bendere ye mbalenga bagoteba tumepoteza sucha ndora magoko iguru huyu mzee ni sucha na ninaombea watoto wake au batumanya ine na barobwo in fact umwako yasometi abana bayebuya au barabasani bane n'abantu aminto mwakire mwensi tigatoye ni umwako na masikani cyane umwako wa masikani mbuyamono tiganya sanche amubeka sagiya. Thank you MCA. Mbuyamono sengencho twensi no twakwa gulibaga na batwale goteba pole sengencho mpole twacha njabono ntagete kwana mangana aberuka ngore yamana sengencho yuko chakulero mwaka yolengena masikani mumeona wale ambao wametoka mbali kwa ajili ya watoto wa familia hii tunawashukuru sana ni kwa sababu ya uhusiano mwema ambao wako nao mahali wanaishi omoiso inche tindi ko kwana siasa sengencho bono nje ninde kerogo kirina mata demba tangasirenga ega sirikanya monya kombori ya chakire chipara ebira kitabano bigire kemera na kioro cha babatene na basinyo kibao kwana sinjo kanya ne chipara ba kombori bono cha chakire enjira banta ke tempa te ya bantu amindonga ekere muri go round number 1 banya ko rulimo bonsi ya lazima number 1 atoke na number moisa atoke bono na injonye na nyoru ni namba ya ne arenge bo na ne mumanye to yoko ruji namba ngose nona epa ko jakire ko rumwao bono chi namba ndogora alicha ruetu korwa na indungunya go sabatolenga mambi bogo kibuya na intuto nyoro yoko twaji namba jakira arali jakira ina ni atumikire rugengiya na intuto nyoro yoko ruji namba jakira arali jakira igotiga tosabira namaya tosabira no morembe amangana aria yokoramana moroche muna ntutwanya chaka kurwa abachumbe babwati abaseneta babwati na igora aria banene baria na barobatige amatusi. Kwa hivyo tunawaomba wakati umepata nafasi ya kuongea tuongee kwa heshima, tusiwe na matusi kwa sababu sisi sote ni wa Kenya na tunapenda nchi yetu ya Kenya. Bwana Kingokora irongoriane ya 2000 ngobeka bamura baria machuma ngobande 1000 ekwaye yeko enia omugaka mukaya twasikaine anko yane ngobande 2000 abakatikista baria abasani bana abanene ngobande 2000 no mufato ria usani onerega achaga gotosemie misabuya nere nko mwande 2000 mangana itaka bamaya wone keroge Kenya egwa kyobo deputy speaker igokere bobe nande togoska korugoro gojimagega usengo chigoro togocha tiga tosuke korunsa togenda igoro na kitoko sabira maskani egara tubugaterane abantu baito banka mbuya mono tianya saba seni moko genda wala ambao mmetoka mbali tunawaombea mema muwe na safari njema munaporudi. Asanteni sana. Asante mheshimiwa. Nataka okoreiga omenta bakatikisteli bweyemo na bange bali na nkubara na lenge oba menteli bwa ntino tanga eba menteli bugale bakatikista. Asante mokora bobegas ni metegasi bakora ndetere bintu tusangelie rongoli nataka kutoka kwa dakika 5 peke yake ntagete monkonye ekwaya tokonye bintu bireiga tusangelie rongoli okoba yechinsa buna bale igo father nganjere ntaete kwa sababu kuna wale watu walikuja nataka tu wapigwe picha tukikusanya uji tukimaliza tupeane kwenda kwa father Absa Bank wakuja wapigwe picha hapa ngochinde goitu kanyako nge bintu bibyo usangelie rongoli birata kocha beya mono birata oyo mate ne gari oyo ndate ne gari oyo ndate ne roroga asante Absa Bank wako haya kerengo kora abalimu mwenzi pi kindly amu kupata nafasi kuja tu mpigwe picha abalimu retired wote ncho oyo mate na alimbate unatoka tuwakole hakuna mwenye anaenda kuongea sasa tuwakole bunago tenagabu
etenti eri mogotena murwero ngoli no ibuna gotena getenti mutene murwero ngoli kama atake na egenda ali etenti eri amwino eri na turakore bwangu mwingine akuja hapa na mwingine aenda huko tafadhali vangana igo inumbata mukire igo mukire igo na manyire inukira una mwatenere igo simama hapa tafadhali tokore bwanga keigo akabaga kina bono na maskania manene morochi wapige picha tafadhali haraka kidogo inukira igongo batebinde bali mubwateje ebintu ebirongori haya tobakwaniga mahali popote uliko tuwasalimie hivi asante sana mnaweza keti tafadhali yes hivyo na birigo ritayalis kujeni hapa ni mbaroche ino ritayalis ni nunchugocha ni manyete mwabanere sana mojo tango mwana oli kuna ukwana bia kurete biga ikabwanga gocha gototebi haya igo bakwaniga asante sana chisokoro cyane genda bano muikaransa goikiraga abu tigamba gaidi kibakonya gocha etenti eri keroyo ikaransa etenti eri stand up no gotenna obekero ngori gaiga gakyo samaskania manene torwero ngori tokale bwanga gaiga muripe namba ya simu gendera gocha erongori igo naore mugambe umura I like the yokoro kiki yokurwero ngori na tokurwari town igo torwero ngori baba boncho kaiga etente yukurmata iga na inu bekero ngori gabo hivyo tufanya haraka kidogo kila mtu atafadhali tokonye ngori bia sana tokonye igo bia mono tokonye ngori no moyo bugwancha bekagu asante bia mono sana nashukuru sana etenti iga sukaiga iga tafadhali mwarosire kuikaransa bekero ngori gabo bali babwata tafadhali tena igo tigabache gocha tokonye ngori igo asante sana nashukuru bia mono iga bono tuli tafadhali bali babwate ngori na mogo tokonya bia mono asante bia mono bia mono teachers abalimu n'abarangeri tinda barora nakolire na bakonya gocha bia mono bekero ngori teachers na mokonya gocha amua kwebicha kwa sababu hapo namaliza nipeana kwenda kwa father tafadhali bia mono sante bia mono asante abalimu bonsipi bia mono bali barondi utafadhali njugocha bia mono njugocha basi bona moko ira na gocha moira ni gocha iga unaweza peana huko ngorangeli gorali yes receive erongoli gau tafadhali erongoli kero monta weke uji apeane pole yake asante mkimaliza leta muweka hapa pamoja mubeka teachers awako asante bono bia mono kufikia hapo mimi nimeshukuru sana nima etena bonta kwa no ogoikirana kwenu gwatageti nonde bwensi nabwate bigocha biahe monga beraserite ya Yesu gosebona aina koleke be fata gakorandi ali angaka mache gesio tusike bozi tole pamoja bia mono nkoruka ka Josephat Sungura kuruka Tembe TV no turama mpaka tuwakolera asante sana father karibu abalimu nabo aboka batena tima sabande barengema igo kwa niaba y'abalimu ongo wa moderator we parish itwa kwa niaba y'abalimu abo togende misa. Asante Seribaga, waombolezaji wote, msasiroti wetu na familia yonsi. Tumsifu Yesu Kristo.
Nkoira Libageli na inche kwa niaba ye parish ye Kerubo koleta eng'ora cia Kristo bonsi na abantu bonsi ase omwatanga ya iga goso koeni waku mugaka Joseph Mokaya na kwa niaba ya barimu bonsi ni maete mbali karanstega lakini ntwale konyora Libaga twensi tumesema pole na inde yongo tebanga omwaka oyo obeire exemplary osobeire omugaka ogo orenge ko korwa obosemi obonene gocha story omwaka oyo kongo cha Ekerubo secondary na korire university na tomirwa ororo etuabere tenere ang'emia kebere gose 3 akaritaya. So I saw him retire kerna injendo moke na inche bono iga na isire goika emiaka yo kuritaya ase igongo ira Libageli oteba mbia mono na ndi konya na bongo kwalia gosolinga akiota gotobo obosemia igo mugako oyo no mugako olinga bwichisemi chinene gakingotebia bana baye ni familia yaye na bonsi pole sana tigati mukaso morembe mbia mono sana elieta nkoro ku Imelda Osire omonyakero gose moderator ye parish ye Kerubo mbia mono abakristo tigatubwaterane ko moendi na maskani yaye. Asante sana mbia mono tuachire kanisa kutoka ende kanisa unde wansi obegeta gobia onyankuru kare kere kwansukia arakoba obale ko rusia gobia ke mwansukia araera neke ne kwansega chenu ke kanisa igo torusi gobia namba ibere esimi yao na boko yebeka silent mode gosolimie to gukora ukwana nyasaye na boko beka on chinse chino gukwana esimi na nyasaye na boigo bari to kugamba ustogotara kore unga to kore mereria na boko na gutara buno tagetera kini emisego chaka igo togotegerera twensi tonyorenga na yomoyo mbia mono ekwaya basi ekwaya nabo igo buno munyakero gakwanire nkobasaba onde bwensi ogwakerio gya sore mote ibone kereka nene kiritwa gete gyansi gyakire emisa all Catholic Men Association bagakabaria bakatoliki to endango ichari na abachokoro amana abachokoro baria familia tondo ichari ga togenda to ntumubere go chari tari togenda go ichari togenda sobwango macho gosoma mwalimu bolia basi buna basase utoto bagwikabwe mise gwansirabwo kero yo matenene buna basase utoto bagwikaria somubere koyososena koyoreta saritari. Ninawasi nyote msimame kwa heshima kuu. Abu osasuto eito barure maiga bakal sabai kiro amone family unabago ikabuga kero yo matenene mise wansirabu. Yes. Tutakuwa watulivu. Kama simu yako uchasima ama utaiweka ile njia ya silent, basi kwa kweli vile niliwaambia mapadri wetu wamefikia mwili, wanaanza kubariki mwili
Na wasi tusimame sisi sote kwa sababu mise naanza hapo kwa heshima kuu. Vile mzee alikuwa na heshima, na sisi tuweze kutoa heshima hiyo. Juro anaongea, mise inaanza pale, na kusi ukimi, usimamo uangalie, unyenyekee, tuweze kupata neno la Mungu kwa njia nzuri. Bachokoro balia unabaga abasasi uteto baukora gusenya umubere etenti eyo eche gocha. Puya sana alia salitari wasasiruti amone family igo watene ine asama sikani wakuoro kingekene mwaka chose bu mwalimu niga munyasa semeremo asobu ororo na endeke gima na rigiri naro lirenga kweli emerobeli yaye na begendere tabuna ringe na inwe na ira nerenga mbia mona asokurwa masikani ya uyu togendere kurwa masikani totenego kiare misane genderete kona kuogwanja ondo obwateri yogi muna naigure atige kandelio mongino yo arigerie misa sege kega baikira emise anse na roriro mwari mutanganirega nko barokereriare asaba kubeka mesa amagoro anyare korori alitari na boigo mutwaro limoino songeza kidogo hapo. Sukimo ino kidogo. Sukimo ino kidogo. Ira ini erebuya isikana sana. Na kegima buna totene ine ona watoko gendera mpaka basasiru tibaito baikirega bagendere watosomere misa. Reye ngenja sel tukolia rero so uma bweito ke mwanso kemisa ke tu akaganyire weta ni Beyonce araba ka saba gente ko banga buya emesa so mogaka kubekwa magorali gereria alitari muturi w'ikimoino
Toros basasi twaito bate. Tokora basiri bagaga buga asagale. Ligere asogo to tebeninki. Monto keroko na matanga okuira magombo uchikolemia otwacha kwani hapa ye familia sinjokora kwa mwako yo bono nyeto isani ira magombo twabira oigatwe gwatana masikani yo mwe kana stenere na wao okwana ikinga wenene bwe bwatere buya kokora nate tukugamina okumugania haya talibona baadaye nechi simi chetu tunyale kuchirimia litanga nikimango ira libageliga
kumwalikania omwako ito Father Lucas ongesa oyo omanyito mwako iga na inde bwesuswire oikira igelinde asobwa amatunyale okobo mwako iga. So kwa niaba ya Father in Church, Father Crisanto Sayako, kwa niaba yangu mimi mwenyewe tunasema karibu sana Father Lucas. Ulikuwa hapa, ulimjua mzee, ulijua hii familia, karibu jisikie huko nyumbani, shiriki pamoja na sisi. Na mtawalie kati yetu na tunakukaribisha. Na pia tuna ujumbe wa rambirambi kutoka kwa Father Wenslaus ambaye pia ni mmoja wa familia, yuko katika nchi ya mbali angeweza kufika lakini alisema tumwakilishe. Kwa hivyo ako pamoja nasi na anaendelea kuombea roho ya mzee. Mungu aliyemfufua Yesu katika wafu atapata kuiokoa pia miili yetu iliyo katika hali ya kufa na kuitilia uzima kwa nguvu ya Roho anayekaa ndani yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Basi wapendwa, maisha yetu sisi wanadamu yanaanza na Mwenyezi Mungu ambaye ametuumba. Tunapata kuendelea kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu anayetulinda. Na pia kwa amri yake anatuita kwake kutupa pumziko la milele. Na mpendo wetu mzee Joseph ametembea katika hii safari. Mungu alimuumba akamleta ulimwenguni kama zawadi ya upendo kwetu. Amemlinda siku ambazo ameishi na kumjalia neema kumjua kama Mkristo na kumtumikia katika maisha yake yote. Na kwa upendo wake amemuita tena kwake ili apate kumshirikisha katika uzima wa milele anaowapatia walio wake. Tunamwomba Mungu ampokee. Tujue dhambi zetu ili tupate kujiweka tayari kwa maadhimisho haya. Na muungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno na kwa vitendo na kwa kutotenda. Nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Amina. Na Mungu Mwenyezi atuhurumie, asamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Na tuombe. Mungu, ulimfanya mwanao wa pekee Yesu Kristo afike mbinguni baada ya kuyashinda mauti.
tunakuomba umjalie na mtumishi wako marehemu mzee Joseph Mokaya Ogeto, ili baada ya kushinda mauti ya maisha haya aweze tena kukutazama milele, wewe uliyemuumba na uliyemkomboa pia. Tunakuomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, yeye anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Vanga bwangu. Kila mtu sasa apate nafasi ya kete jiandae kwa kusikiliza neno la Mungu. Romonto enyo aliko karansa na watoerera aliko neno la Messiah. Karate wale kama swala za karansa. Nabalia tobege chikobi nonye tole kanisa tole nonye tole kasi ni kanisa tole nabose kwasi yao kobera moto baka kateyo kobo kwanye nalire naye kwikaransta kuligaliyo yani kanisa tole usia kobi nyasa tali mo leito. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 4. Siku ya kufa kwake Daudi ilipokaribia,
alimpa Sulemani mwanaye wosia huu: mimi ninaenda njia ya walimwengu wote, uwe na moyo hodari na ujioneshe kuwa mwanaume. Uyashike mausia ya Bwana Mungu wako, uende katika njia zake, ukizishika sheria zake na amri zake, hukumu zake na maagizo yake, sawa na jinsi yalivyoandikwa katika Torati ya Musa, ili ustawi wa kufanikiwa katika yote utakayotenda na uyatazamayo, na ili Bwana atimize neno lile alilonena juu yangu. Ikiwa wanao wataiangalia njia yao, wakienda katika njia zangu kwa uaminifu, kwa moyo wao wote na kwa roho zao zote, kizazi chako hakitakosekana katika kiti cha ufalme wa Israeli. Hilo ndilo neno la Mungu. Mshukuru Mungu. Zaburi ya kutikisana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 E Bwana, ukumbuke huruma yako na rehema zako, maana ni za tangu milele. Unikumbuke kwa kadiri ya upendo wako. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unipunguzie machafuko ya moyo, uniopoe katika mashaka yangu. Utazame unyonge wangu na taabu yangu, unisamehe dhambi zangu zote. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unilinde nafsi yangu, uniokoe, nisiaibike, maana nakuimbia wewe. Uaminifu na usafi nisikinge, maana nakutamainia wewe, e Bwana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kitabu cha Wathesaloniki wa kwanza sura ya 13 sura ya 4 mstari wa 13 hadi 18. Ndugu, hatupendi kuwaficheni hali ya waliolala, msije mkaona uchungu kama wengine wasio na matumaini. Maana
tukisadiki ya kuwa Yesu alikufa na amefufuka. Itakuwa kwa wanaolala katika Yesu. Mungu ataongoza njia, na yeye kwa neno la Bwana tuwaambieni haya. Sisi tulio bado wazima na kusalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hatutawaangulia wale waliolala. Kwa maana utakaposikika amri na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Hapo waliomo katika Kristo watafufuka kwanza. Halafu tuliwachwa wazima tutarushwa pamoja na kumkuta Kristo angani, hivyo tutakuwa daima na Bwana. Basi tulizeni kwa maneno hayo. Hilo ndilo neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Naomba tusimame wote sasa. Sikiliza maneno ya Injili takatifu. Amongoro ave nainwe agasoma kwewanchire unayarigetwe na Yohana Mutagatifu. Yohana 20 yamo kogenderera nyuma saya Yesu akiorokia na inde asabarukiwa baye asenyancha ya Tiberia. Yunigo rekanete iga Simeoni Petro na Tomaso oyokuru kwa barongo na Nathaniel okana ya Galili na bamuraba Sebedi na babere bande baborokiwa baye barengamo. Simeoni Petro akabatebya kogendande kurba chinswe bakamotebya naintwe natogende amonaye bagasoka bakalina obwato ime ekorende butukobolia tibanyora gento oikabagacha oikamambia Yesu agatenena sengagu ekorenda aborokiwa tibamanya nga Yesu. Eriyo Yesu akababolia abana morene kimokolia bakamoiraneria yaya akabatebya ruteke ongense moya bolio yobwato nainwe na monyore chinswe. Eriyo bagakeruta korende tibanyara gokengusa sengencho yobonge bwechinswe. Omworokia oria Yesu ancheta agatebya Petro
nere omonene. Erio Simeon Petro agachako iwanga no monene akebo ya eanga yaye ekiagara renge getirianda akeruta enyancha ime ekorenda aboroki wabande bagacha ase ubwato baka kurura ekionga geichire chinswe ekiagara tibarenga se ense enyomo ange chibuti amagana atato erio kobacha goika engego abakaroro umuriro w'amakara aroro na ense bekire igorase na omogati Yesu akabatebya renta aiga echinde chechinswe echimwarubire bono erio Simeon Petro akarina wato ime akanguseke onga gochia sengagu geichire chinswe chinene rigane rimo na 50 no nyachiarenge chinyinge ebunaiga ekeonga tigia tandogete Yesu akabatebya nincho morie gusonde tarenga sabarko baria orenge no bare muko moboria ayeningo ikiaramba amanyete nga no manene Yesu akagenda akabagoria umugati akaba nechinso boigo eke nekero kia gatatu Yesu arakanete asaboroki wabaye nyuma yokoboka kwaye kurwa sabakure neye mwaiwa nerebanchire yo mongoro as a father Jevas oyo okore mereme parish ya biyamona soko ngalibaga ndanderi abakristaba abo abanyakenyero n'abageni bakire asenge nchi ya maiga ya matuka mange mo wanchankole bogo senkane tingo kana arandi kiara na romo nyane na kera moga komanene simi na motebingo kole mereme yimbwate na bonda iche asamatangaya ya mere bahati na ikereire ntara kwa na igoro ya matanga usama somo yeri tukolia rero na matanga yomogaka Joseph tigangere bageli kurwa magombo kigima gocha semole mwensi na kigima abana bomogaka. I know how much your dad loved you. Mongena urikista ni maeto mogako yobona wanchete abana mwensi mumanyete konyantara manyanga nindwa iga transfanga ende monyorete misanere to bwatenka iyo atagete wakera nyasanga mbia mono bali amotajete mwatomere tuchibicha mwatomere tu video emiso mogako yabangeta gotabanga father nabonta getoiche bwane osome misa ndagete wakira nyasaye ngambia mono na korero mwaka na hatali omwaka oyo weka lakini akore myake menge na igo narangiria abana bonse asebakare na abachukuru bane bachiche egere twakira nyasaye ngambia mono na nyuma yaye turagire. Those are the good memories, the last memories of me
with Mzee Joseph, and I would want you to remember that celebration. It was a celebration of joy. Possibly it was a celebration to say kwaheri through the Eucharistic celebration. And therefore, the greater thing that he did offer to you was to offer his entire family to God. Ekewekenene mugako oyo akababeka asengo muligeli yango imorokomo abana nkubolie family mugaka mukaye ligeli yayo imorokomo muboli nganora asenya saye goikarero ise gotoka tori asenya saye rero bokongumboro bwate kurwa seke ngwanso kemiseye togwenete gokora rero egere utigare ko bararia esenya saye utigare ko basenya saye utigare ko basekanisa. Egia kabire tigangera ria bakristo wa Motembe pole sana. Ekiagera mwensi mumanyete mogako yo bunarengo mogaka bwomokia. Bunarengo mogaka orengo mogaka bwokwegena. Bunarengo mogaka obwato wanchokuya. Karongo kwano wanchokuya nganonya ne kerarwarete tare gotiga goche misa. Ebe mambi ngochika ebe mbutuko nare gochika mugako yongo charenge misa na alijaribu katika miaka yake alijaribu kuja kanisani, iwe ni jioni, iwe ni asubuhi, iwe kuna mvua inanyesha, iwe isinyeshe. Ni mzee ambaye alitamani kuwa kanisani kila wakati. Father alikuwa anakuja katika kanisa, na ni kielelezo ya kuwa ni mzee alikuwa wa imani, na imani yake ilikuwa ni imani ya matendo. Ilikuwa ni imani ya matendo, na ni mzee ambaye nonyakero muligeretie bicheye bekira soboina moroche tai abegete tai yaki ya CMA Catholic Men korokia ngano mogaka orende to kwegena ligeri yango imore komo abo mo Kristo tari mo Catholic abo mo Kristo we kanisa ndengao twensi na ba Kristo tore mombore yango imore komo na rende to kwegena mbia kweboli go sino rende to kwegena. The mzee identified his faith no mogaka ore kwe manyekani aso kwegena kwaye kobeke saburi yaye okogende kanisa na ekera yare goika chimisa cyabagaka nonyane chimisa kiri chemeyegere ya igoro kare gocha e parish ni gare kobeka etai ya CMA omugaka mukaya. You will see him right on his eyes that he was a man of discipline. He was a man of discipline. He disciplined himself. Mugaka bwebwatete buya orwe sosa buya ase obogima boli akinirete bwabasongo kagenda gotore chae asare gotora akarobu no musonga ari gosibetai akabo mwalimu akabo gosibetai nonyane karakwete ngiasibete muligeri yango imore komo discipline no bwatero kobo musacha bwechogeta senka na musacha bwechogeta kenyoro na musacha okonyara goteba obo maene na ogotebereria abantu ayara marunge muligeri imore komo kara muligeri aye ngokwanara maene gose ngokwanara maene gosasa gotoka na bwate discipline yobo menyo bwaye karara tigatina abeka bo Kristo imenta gatakora harigiriria obogima bwo mugakoyo nonyane karara gotara namanyete buna akunmusoko gorokwaye nkoroki gokubwati okonde namanyete nkakobokoki gokubwati okonde omugaka obwate discipline. A mzee who never condoned any nonsense.
And you can see it from the family. Okomanya obugambi bw'omugaka kurwa se family yaye. Na Bible goteba omuntu akomanywa kurwa ase amatunda. Murigire murekomo omuntu akomanywa kurwa ase amatunda. Mubori amatunda ina maroro gose na mansu. Mbole dio murekomo amatunda ona mansu gose na maroro. Digire lianga se kenyoro mbenyete no buye bwanya sawarentete gose no bobe. Nkobore kioro kelikia maya. Nkobore kioro kelikio boene. Nkobore kioro kelikio boronge. Na ine onye toribo. Umwalimu nara oyorarire. Orengo mwalimu ekara arengo mwalimu. Naenda agatigara kobo mwalimu na onyane kero aromogotu alitayire. Ekioro kelikio bugima bwa mwanya bantu. Muramburira bano yimore na roko bako no murigiri biye no nyankorera yao nyamokoyo onya no mwano muramburira ayo ko murigiri amaiso igoro matebye bwate buya koraki bono ebwate buya se kenyorole ebwate buya se mbogo koremeremo ebwate buya ndonsi asole obo monto bwa maskani obo monto wechingenjo chire chingia. Lastly, umugako ya se kanisa balia mwensi abakristo bamotembe mumanyete how instrumental he was. Mumanyete mwensi bunarenge umugaka ore ko mobilize resources chae, and the first resources was yabana bae. Father kanisa erioro chimotembe rusira mono erenene abantu bare kubori gosene cathedral kwagacha mugako yo was very instrumental. Akarangeriria skuru engima ibina birasi bibere karangiria abantu abandi onse asabarenge kababekamo bakaruchi besa bakabwatira n'abakristo bamotembe tukabeka uburuso bwe kaniseri aina maya akorete gosana amabe kibona mo biterete mo kumwakira chingo bikara kara ire ngana akorete meremo. Abora nyore tutagediko go kiera no manyete buna bwe trumpet buno tari omonto tageta magenderero buno mon oro monto tatageti ayare naki very instrumental mse nariko basaba abana umugaka mukaya abachukuru bomugaka mukaya narure marani mate chacho goja gutinde ko mugaka oyo tafadhali motige kanisa eliyewe ninongote bya abana ba mukaya motige kanisa eliyewe mugaka mukaya angeto moyo gonte father twagachire kanisa ngia kubasabanda asamatangaya atatumino asokro yaino tafadhali na maire ino sipi watesia basasroti watesia ba Kristo ba center ya Motembe kanisa eliya goreki nabasaba nakimoko ndigire na maisa mabe nabasaba no buhororo muikirania uwancha kumugaka maremu isachinde onya tabarierete ira twasoma rero gosoma gwitu gotangani onya mwategerera boronge abaruti eri tangani ibere nige gotebaiga ekerenga kiyogo kwa wa Daudi yegetange agachika Sulaimani omwana oye akamotebya inchena abeirange kogenda enchira y'abantu bonsi bakogenda nabeirange kogenda enchira y'abantu bonsi bakogenda nenchira y'abantu bonsi bakogenda nereri namakweli na inyura nga Daudi nero tebetu wagache ekaru yango lakini asenge ncho yobogima bwaye buna bwarenge twensinto bo mayete kure Bible nyasaga kana Daudi to kwagacha enyomba yane ekurende omwano nakoreki wana aina rona teba ya tatu mino nyata batebeti tigantebe kwa niaba yake ochire na irelia nelinga mwagacha nyomba yango mugako yokorre mirimo yae tigakubea
tiga utwara uburro tiga gwichana chinkoro respond with me kera ina erenchera yokorera na ina erenchera yo gwakira Nyasaye ngambuya mono asenge nchimire mimi yakorete na mwensi mumanyete Daudi oyo watabi Suleimani nero agachete karu yango na inche kwa niaba yo mogako oyo kubatebia nda abana ba Mukaya abachukuru ba Mukaya mwagache nyumba ya Nyasaye itaba mwagache nyumba yango kera nyumba chenu mwagachire ndeta iyo korara isiko lakini Nyasaye korara isiko ikira nyumba te iyo motembe mwanche mwagache nyumba yango akamanya gukwana iga inche nabeira hange kogenda obe omokongu weorokie obe omonto teneine boronge so twensi ekera baminto bagokwana kigima abayibuli baito bagokogania ingakena ngoche okwa gosekena akure omochone no tenene naki boronge so twensi tigango totenene boronge aso kwegena twensi totenene boronge asa makora yaramaya twensi totenene boronge aso goikirania alia ayara maronge ase obogima bwito egere ayenenche twensi obwate onsi ayo monene Nyasaye oago chikire otarase chinchira chaye na orenda machiko aye. God is good. Diyo imore komo mbwatero koboko motebie wanche omonene Nyasaye na orenda machikaye otare chinchira chaye na okore emeroberio yaye aina ramangana alia tokoro kausia amangana alia tokoria asobo kimabwito akoro kwa mangana yo mwando na intuna basasroti omwando oyo noro yo mwando Nyasaye rera abantu baye ngatomenyera machikaye tokoro wancha kwaye na tubwa temeroberio ya Nyasaye chinga kichonsi chobo kimabwito na tunapoendelea katika hii hali basi tutabarikiwa. Yeyote anayetenda mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kufuata amri za Mwenyezi Mungu na kutenda kulingana na vile Mungu Mwenyezi ameweza kutuongoza, huyu atabarikiwa katika hiyo maisha. Basi nawaambia tutembee katika neema ya nani? Tukiwa sisi ni waja Mungu, tukiwa ni watoto wa Mungu, na tukiwa tunaendelea kutenda matendo ya Mwenyezi Mungu, hayo yatakuwa ni ya baraka. Onde wensi tayo ogokore mirimo ya Nyasaye utanyore ugoseseniwa onde tayo, lakini onde wensi ogokore mirimo ya birecha na okubwati chingencho cha birecha na ine okomenyera mamincha yali atwatianete ekero kya batisimo ngatwakanire Saitani nemerobiri yayo siyo bolimo na makora aye amabe na ende twaira na gokora iyo goseseni wango garatiki nko iyo asoma bwito aseigo ndigere imore komo matebi kora maya tigako ndigere matebi aye matebi monto imore komo akoreki akwana yarenaki arengelia yarenaki na Nyasaye na gosesenie. Tukitenda yale Mwenyezi Mungu ametualika na ametuarifu na tuweze kuyafanya, basi baraka ni kwetu. Kwa hivyo tuepukane na njia potofu, tuepukane na njia za giza. Na leo hii ama wiki hii tunasherekea kipindi cha Pasaka, ambapo tunaona vile Kristo Yesu alishinda mauti. Tunaona vile Kristo Yesu alishinda giza. Tunaona vile Kristo Yesu alishinda shetani. Na katika ufufuko wake ametushindia hata sisi. Ndio maana tunaitwa watoto wa nani? Ndio maana tunaitwa watoto wa Mungu. Na tukiwa watoto wa Mungu tunapaswa kutembea maisha ya mwanga. Asebalia mwensi muraba Katoliki mumanyete
obotuko boria bwa Jumamosi, obotuko boria ine ekero Yesu abogete kuru asaba kure akaraberia ense yonsi oborabu bw'obugima. Na intwe ase kirisi gito togotongia omusuma opaska na omusasiroti watebi oborabu bwa Kristo. Roro oborabu bwa Kristo tunya no oborabu bwa Kristo tara ase oborabu bwa Kristo engenche yaye neririye nerianga Yesu yobwire amakweri otubwereire chinguru yomosunte asoro gendo n'obugima bwaito na kiyare ko babuya abantu baminto twensi toba abantu boborabu tutara soborabu tumenye obugima bwoborabu na tokore amakoraki yoborabu ekiagara Yesu otubwereire chinguru cyaki cyomosunte otubwereire chinguru cyomosunte asoro gendo ruo abantu baminto Kristo otubwatanirie aseme chando yaye ogokwa kwa Yesu musaraba na okuboka kwa kuru asaba kure ogosoma gwitu gwa kabere watotebiri kegima asama nayo ngambu ya mumanye obugima bw'abari bakure na baorokereria keigo igoro yo mugakoyo na buna atagete asobugima bwaye nonyene kero muchokoro ye Father Wenceslaus abeto musasroti mugakoyo tatagete kubaki nyuma. Na obugima bw'abari bakure me ya Kristo mborobyobo obugima bw'abari bakure me ya Kristo mbalia babatisirwe ase batisimo yekene nga bakure na gotinde kwa mwana Kristo amabe yogo obugima bwabo atindekirwe naigo asokoboka kwa Yesu Kristo babokira monere aseigo murigero imore komo titoichana ndokoraki ntoichana ntoba abantu tokorera no mwichano ntoba abantu tokorera no kweumya unabali totabwati okwege namba ibere unabali batabwati ogosemeria asenchire no neyo wikatomanye nga obugima bwaito warosi wekoboboya asokoboka kwa Yesu Kristo. Tafadhali muramurira koboko imure komo matebi chakoro gendoro ya chako bugima borenaki aya aitira koreki aitire around ye tigato chako bugima boya bunabono twensi togotinde ko mugakoyo tiga marandi aya ya mogo kwa kumugakoyo eben soko asobugima bwito egere ngane ya Nyasaye enyorobo menya setore nturera bunabalia tutabwati okwegena bunabalia tutabwati osemeria kurende twegene na tomosemerie Yesu Kristo ekiagera nere okobokiwa kwa baku nere okobokiwa kwa bakure. John chapter 14 na begoto tebia timuichana asemio yeino timuichana ase chingoro chino ekiagera Nyasaye moyare na inche moyonde mwegene Nyasaye na inche nyegene ngabalio bonsi bakure mbakoraki onye bare gokoro wancha kwa Nyasaye aseigo tutembee safari ya imani, tutembee safari ya matumaini. Na tunapotembea safari ya imani na matumaini, basi tunaangaziwa na mwanga wa Kristo Yesu ambaye ndiye ufufuko. Ayo maneno yanatuleta katika injili. Tumesikia injili ya leo John chapter 21 ya kuwa Kristo Yesu anajidhihirisha, anajionyesha mara ya tatu leo kwa wafuasi wake baada ya ufufuko. Mara ya tatu baada ya ufufuko ni dhihirisho ya kuwa Kristo alifufuka. Lakini kuna wengi ambao hawakuamini ya kuwa alifufuka. Kuna wenye ambao walikuwa wanasambaza habari ambayo si ya kweli. Habari ambayo si ya kweli, watu waongo. Murigiri yumore kama ligiro lya yo musacho yo mukungu yumore kama are omunyabulimo are montoki anche tegen toge koro kuporocho
naye no musacho mugima naye no mukungu mugima obwate family onye gokungainireria kuro muntu mugima abana bawe nki bagokora alo abana bawe nki barakore digeri musacho imara kama digeri mukungu imara kama matebi kwana oboene Yesu na abogete osata abogete mbarabara wokana ta abogete mbarabara wota bara abogete so bali abanyabulimo bagateba omubiri orusetwe okairwa lakini bali bekene bagateba okoreki nabono kromo gotegerera masomo kurwe Jumatatu gocha Yesu akwemanyekania sabato mubaye nameyemo akemanyekani ase Maria Magdalena akemanyekani ase Maria Magdalena na aso kwemanyekani kwaye tachete kwemanyekani maiso marore kurinde ari kwemanyekani bobisi agatebya Magdalena genda aseba muraba minto batebi na akoreki tumira narari Galilaya murigiri more komo matebi tigatumira na Yesu Galilaya tumira na Yesu arari ntoba isa kumirana na Yesu asichimbera tigatumira na Galilaya na kumira na Galilaya it means you have begun a new life, a new journey of faith and hope, a journey that is demonstrated by your actions that you are a believer as mzee Joseph did. Asichirenga bune hiyo Maria Magdalena akaminyoka agatebya batomwa okorereki nigantebya kubatanganira araria Galilaya. Maria kaire ngana ya Yesu Kristo uliobogete kurwasaba kule enganeria egaonchora chinkoro nemyoyo yabatumwa bali abaye egaonchora ebirengererio namakora yabatumwa bali baye bakegena gwetera sengana Maria Magdalena abairete twensi engane yetu anyorira igari tukoria rero tigango toba abantu twegenete ntoba abantu tutari kwegena ekyere ngana ya Nyasaye eto samba sebirengeri byito chinkoro cheito obogima bwito egere twensi tonchurerie tominyoke totebya abande ngamaene Yesu okoreki obokire Yesu obokire enchera ya kabere emanyekaneti asebare nekero abamura bali abaya batumwa baigeta asegete bagatwara chitangutangu bagachakoro gendo rwabo kogende Emmaus. Luka chapter 24 asoro gendo rwabo che Emmaus Yesu akabaorokera lakini temanyekania asebare agatara na borobwo akabaigorera ngana ya Nyasaye enganerie kabasamba chinkoro enganerie kabasamba birengererio enganeria batamanyete bakayemanya bakegena ine Yesu akemanyekania ase ogosamunyara na gento ki omogati abakristo baminto Yesu akemanyekania ase ogosamunyara na kumogati naborobwo bakamumanya bakamwigena bagateba maene ngane iri atotebya njato chanda kumbe abakristo bamintekerengana ya Nyasaye ego chase tore tego tutega tobe buna tore wiketo onchore wiketo sambe ine ekune amakora yebibe byeito amakora aliata ya maronge egere to onchorerie tumanye kumirana na Yesu Kristo asogosamyo no mugati nabona asokumirana gwita monera na kieko rumo sansroti achireiga atorentere ekengwanso yaki ekengwanso kemise ntagatifu tigango wetera sengane ya nabarenteire eto sambe chingoro cheito emyoyo yeito ebirangeli byeito toba abantu togonchoreria egere tumerane na Kristo asogosamyo no mugati ekengwanso kekia Yesu Kristo kebeke ngwanso kyo tubwatani intwe amona Kristo weko manyane na igo kyo tubwatani intwe twensi asoko menya asobomo na kubwatira nasi chinjira chonsi ekengwanse kekia Yesu Kristo getorentero bwanchani getokine bwanchani ekera twensi tugosanga kurwase getabekemo ekengwanse kekia Yesu Kristo kebeke ngwanso kyo wakira Nyasaye ngana ki
asali amaya koreki ali amaya tokoreire na kiro yo moito nine no maene no manyete kinyasa gokoreire rituko ria rero ninyerero monto imo ikaransete como tebinya sengambu ya mono matebi naende abantu mbari mu ikaransete como batana batabanya sanganaki lakini kila rituko they complain to God. They complain to God. They have never offered prayers to say thank you. So today more than ever, as we unite ourselves in the Eucharistic celebration, may it be an opportunity for us to be able to say thank you, God. Thank you, Father. Thank you, Christ, for saving us, and especially to have assisted Mzee Joseph to grow in his faith. A love of you, a love of your church. Amayayo tigango anyare ko base obugima bwito okwemanya kani kwa gatatu no kwa rero abatumwa bagaikase gete bagakumoyo ekereme cyande gotonyora namakongwa gotonyora ngo ikatora asigete twakumoyo halo ngo ikatora asigete twakoraki tafadhali Father na monyera limo iganga ba Kristo ba ekerubo bakwete moyo kuruna etu transfer murigeri yo imara kama ngaba Kristo mba kumoyo kuru Father wa karadaki Monteveri yo imara kama njetindi Yesu njetindi ki ekerisiana atigeta gose na atigeta Ekanisa nero gosete iyo Bishop na batumira basasroti gosete tumeti Mondigeri yimara kama ngirendo gukwera moyo Ngiota gokora mirimo yawe na tawakora Ekiara inturero na otore mambi twakoreki Yeah And the transfer is part of life Kwa iwe transfer no bugima bwaito unabono mugako ya erwe transfer kurwa sense go charali Mombadro imore komo ko naende biya motebi to kumoyo renda gento ki rendo kwegena rende kerisia asifa donge sana chitingire tikani sororo kanisa no na koraki Yes Naba sasroti ba tumu na bubanga fa tongesa of course biyagumbira ngaini lakini naba sasroti bazembare basasroti koremere mona barobwo Mata sana agenda na kuna miralitengo Oyo teberete una kogamba igoro yongesa agaiga monto iya matunda kwa mara mabe Matunda kwa mara naki Omonto kona kogamba fata ongesa gotara na ongesa kenyoro maiga ongesa ande mara nene kanisa kwa gaja enene etane timotembe enene etane tingorwe njero bokombe mbegete ke bagonga inde muri limara kama tokuki na yebwate ke bagokia koraki kore meremo na buna muigwete nkorandiga na bongendete korandia enchiri goike koraki abatumwa bagakumoyo Petra agateba ngabono nchitiga ngende kuruba na bali bande bagateba ngonye gokogenda na intugo karatoreki bakagenda nere babwatete chinsu murigire mara kama tigire byateberete kende igesandiyo koratiki bakaturuba botuko bogima mbanyore tinaki mbanyore tinonye no mene yemo Ekiara babete ne chitangutangu ekiara babete no gosiereria ekiara babete no gochaya ekiara ine asobogima bwabo bakalose the focus of the right thing they began looking at wrongly and they lost it obotukobogima chitoro chitarenge bakuruba mbanyore tichinsu mbaraleti bagachandika kebakoira na engegwa were they happy mbarenge no mogoko Digiri mosajo imara kama digiri mokungo imara kama oteberete igoro yongesa tachande getebirengererio tiga twensi toira na semeremo yeito
nonya na bari bare kunyuna bari bare konya marwa na bera toke bageta asigete bagaka chinkobi ngonge sokoreki bono tuira ne para stiri amarwa ina yago chanda tari ongesa lakini oyo igweta gatiga na biogete gusada biogete nonya bari barenga barogi bare gutara ne chinyangaguma asama sabane chingahuchi gatama ichinde chigakwa bono batebe ngonge sochire bake chinkobi baira ne chingawe chingobi wa chigoja gochanda nongeza gose mbarabu so mechando iko kwako. Mechando iko wapi? Bakarubo tuko bogima mbanyore tikende aseigo twensi tuligire libu na Yesu akorete kibaire nenge goko babori mbare na kende bakori bagateba twarubiro bo tuko bogima ntonyore tikende akabatebya ruta ekaraba rutete mbanyorete ose mbanyorete bakabwata chinsu chinyinga mpaka ibionga bigachaka kugendanse lakini omogokobo no limba bwatete chinsu engenchi yaneliye onde mwensi ogokora yaramaya na onde mwensi okomenya ase okoboki kwa Yesu Kristo obogima bokoboboya obogima bokobobuya na orogendo rowikiranu na Nyasaye na gusisinie Nyasaye na goraki Nyasaye na gusisinie unabona moro chances netie koranga konya chi stress changitire ga igando chembiande Yesu agasesenia abatomu baye akabachinswe nganonye nekero cheichurete eneti yabo tekoretiki tetandogeti bionga birimbi tandogeti ligire lyobuya bwa Yesu Kristo ligire lyobuya bwa Nyasaye tafadhali ekero twensi togokoro gwancha kwa Nyasaye tokonyoru guseseniwa ekero twensi togokora yaramaya tokonyoru guseseniwa ekero twensi togokwana yaramaya na guikirania obuya bwa Nyasaye na mabere Nyasaye twensi toguseseniwa asenkere ngabone iyo abatumwa bakamanya Kristo Yesu asoborobi bw'echinsu bakamanya Yesu Kristo asoborobi bw'echinsu naigo Yesu Kristo oyobokire kuru asaba kure na bago tokorere bikone binge asobogima bweito ekero lyoka toramwige abatumwa baliamba atebetu na ulia Yesu anchete ngano monene korabo bunako batebya bakaruta bakegena ligerelia Petre karaigwa no monene akeruta arali nyancha ekiara na kiarenge murigelia monto imara kama murigelia yabuyo monto imara kama tika kumosoka nonyoro umwana ogosemuka mumura nonyore kora yao ligelia bunare getirianda asama kora mabago kora ligelia bunare getirianda ase chinkwano chimbago kwana ligelia bunare getirianda ase chingenjo chia echimbe ligelia bunare getirianda ekarago kwana obolimo ligelia bunare getirianda ekarago tigemeremo ya Nyasaye na kogenda gokora ebintu byaye murigelia omonto imore komo murigelia bunare bosa onde mwensi ogokora emirimo ya Nyasaye gwikatuke omanyete mbugima kiakomenya nabera atukonde narore gonsebera amabasa nkogenda abarogi bambwate narore gonsebera senkogenda amanye komyoka nabantu bamarwa ngite naonda igande buya nana korwara nonya ikubandi anakori kurungenda marani biyamure bana mwenzi nonya mbali bagonsebera amabe naho mure moroji ngambiyande ngojandegete tari ekinta getokwana nkiri naki ekero togokora yara mabe tokwenyora toregetiria ekero Petro atachite gokora emirimo esare amorangireti akore ligereria akaburi chianga chiaya agatigera getirianda na Yesu karamonyora agasoka agakora ki
igango toira nasi Yesu atosoke obugitirianda bwito egere tobe boronge toikirania wanja kwaye buna bono mugako yararire orarire ore kanisa na hende tiganya sae amosoke chianga cy'ubugima butakoera siri tari ya tata rio mwana na rio moyo mtagatifu. Tusimame. Tusimame tuendelee kuwa na ukimya kutafakari yale ambayo tumesikia katika mahubiri. Basi wale ambao wameandaliwa kutuongoza katika sala za waamini mchonge mbele. Ege abantu mwe karana siri kurufata arandiri kagote yani ati gwe tinene tenena igoro nya kuwata magoro tenena igoro ubuno bwenenu tenango igoro anya tuliko tenabona ayo bano olegetiryana Basi tumuombe kwa dhati Mungu Baba Mwenyezi ambaye alimfufua Yesu Kristo mwana wake toka wafu kwa ajili ya wokovu wa wazima na wafu, ili apende kuyasikiliza maombi yetu. Tumuombe Bwana ili awaimarishe wa Kristo katika imani na umoja. Bwana twakuomba. Tumuombe Bwana ili aukinge ulimwengu mzima na maovu yote ya vita. Bwana twakuomba. Tumuombe Bwana ili apende kuwaonyesha ndugu zetu wanaokosa kazi, chakula, makazi kuwa yeye ndiye baba wa wote. Bwana twakuomba. Tumuombe Bwana ili apende kumpokea katika jumuiya ya milele ya watakatifu marehemu huyu mzee Joseph ambaye kwa ubatizo tayari amepata mbegu ya uzima wa milele. Bwana twakuomba. Tuombe kwa ajili ya familia baye na muomboleza mpenda wao, ili Mungu asidishie matumaini, wasadiki kwamba kwa ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo na wote wanaomwamini hata huyu mzee watapata kufufuliwa. Bwana twakuomba. Let's pray. Father, we thank you for the wonderful day that you have granted unto us. As today we are celebrating 92 years of our grandfather, we thank you for granting him to us as a father, as a grandfather, and as a great-grandfather, oh Lord. Father, for the memories he has left us, we pray, Father, we keep it in our hearts, we keep on growing stronger as a family, and may his soul rest in peace. Lord, hear us. Mbuya Nyasaye tata mbuya mono. Pia mwana seke weke kiobo kimagwa toire. Pia mwana kiara kwa rueto mwaka chose mukaya. Otuoro kere irio buya. Motongi tata tukuria rero. Mangana tuabeke irwa sinkoro cheito. Tiga Yesu mwana Nyasaye tokonye asorogendo rutule na ruo. Omonguru otoiwe. Let us pray for the grandchildren gathered here today. Dear Lord, we place the grandchildren here. May we foster the unity that our late grandfather taught us, and may we live in happiness as we continue their life and continue his legacy. Lord, hear us.
Prayer for the youth. Almighty King above in heaven, we come unto this particular moment. We thank you for the gift of life, Father. I dedicate all the youth into your able hands. May you protect them and be with them. Lord, hear us. Lord, hear us. Okay. Tuombe. Bwana, mtumishi wako mtukufu wako tuanze katika Kristo. Mradi hii katika baraka kutoka Mungu. Katika kutukufu kwako, eomba unikie. Bwana tunakuomba usikie. Tunakuombea wasasi wetu, Mungu Mwenyezi Muumba wa vyote. Tunakushukuru kwa sababu ya wasasi wetu ambao ulitupa kama zawadi. Wametulea vizuri kwa njia zote, hasa huyu mzee tena mwalimu Joseph Mukaya aliyetuinua kwa mengi. Apumzike kwa amani, na wale wote ambao wamepaki wasasi wetu uwape faraja, tena wale wagonjwa wapate uponyaji wako. Bwana twakuomba, Bwana twakuomba usikie. Gatusabiranie family yo mugako yo Mukaya uyu orengo amasemi itu bwekenyoro orengo amasemi ase kirisikia motembe tigo moyo yo timoka somorembe omonguru otoiwe omonguru koranje otoiwe. Bwana, tunakuomba dua na maombi yetu ya wasaidie watumishi wako marehemu ili wafudhie dhambi zao zote na uwashirikishe katika ukombozi wako. Na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Wimbo wa sadaka. Wale wataweza saidia sisi ndio hao wanafuata. Wilfred Ngwae Oligento, Robert Mugosi na Sakayos Micheka. Sakayo Micheka, Di Santos Macheni. Ngau Bogomba Onsongo Nyakambi. Yes. Basi abana bwo abanarangiri mbali bawo ikera abakristo baitanga so gusangirie sadaka nekero kwanyorero yo machi ngo chabali bikundi abo asachire imukero ko boko igoro kwanyara kubwata na so kurwe sadaka. Kogotera
Tokole wangu. Basi wono sataka ngotere ne gota gota e family ne rotangana family ne sataka bune goje family e kurmaega se sataka bacha ne kioste sadaka tumaga genda maiga kidogo. Pasi kagete family utotanga nere asebigani nebigere no wakara nyasaye ngambi ya mono tuaragi twensi tunyare osindigesa te family ye tozo ba tebigani ebigani no wakara nyasaye ngambi ya mono family ya tanga neraria na intu na woto ko twensi tunyare ko maiga se family asoko rwele ndito o yawa ona nyasaye obu ya bwo konyora Joseph unawetia ona batokuru maega aso kusindegesa e family aso kurega bieto Basi tusimame sisi sote, mise na Andrea. Tusimame sisi sote kwa heshima. Salini ili sadaka yangu hii na yenu ikubalike kwake Mungu Baba Mwenyezi. Aka mikononi mwako kwa sifa na utukufu kwa jina lake
na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lake lote takatifu. Amina. Bwana, upokee kwa wema dhabihu tunayokutolea kwa ajili ya mtumishi wako mzee Joseph anayelala katika Kristo, ili kwa sadaka hii ya pekee afunguliwe vifungo vya mauti na ajaliwe uzima wa milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wa wenye heri liangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waamini wako Bwana hauondolewi, ila unageuzwa tu, na hawa wanapata makao ya milele mbinguni, yakiisha pomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na miliki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Bwana, kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakao tolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele,
itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tulitangaze fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wa mwanao, tunakutolea mkate wa uzima ya wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu leo na askofu wetu Joseph na wakilelo wote. Mkumbuke mtumishi wako Mzee Joseph Mokayo Geto uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa upatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, na haswa watoto na wachukuu na vitukuu wanaoomboleza Mzee Joseph. Wape matumaini, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyu Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Na sasa kwa kulitia agizo lake Mwokozi wetu Yesu Kristo, huku tukifuata mafundisho yake ya Kimungu, tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu tukisema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, walakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo aliwaambia mtume wako: amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amina.
Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na sasa kwa furaha tukiane amani ya Kristo. Basi tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama yeye aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Monguru mwili na damu ya Kristo tulinde, tusaidie tufikie uzima wa milele. Sara ya watori wa nyore komunio wia Maria wa bon sabe para ikono mweja pawaja sada ya sara ya wanja Mwenumta diwo Yesu Nina manyinga yenywe Kiagana yeweka wate wamo Najira ene koya neyonsi sara ya weke Nekwete wenchum sara ya mareu Ikwete joko nyoro mwere na manyinga Yesu Ongowe iwebiane Mongul dikwete tingwa sara mwane Neo tevengane moyokano mwane mwene sara ya weja Yaela ya komegire Naino mya kerima Kuramono dikulio sane Saum yonkwere ma virai Sare wasasima Yesu ya saum enone Narigora sartarigora Neturekera sore Ngosasimande Na wanjire nengo yonsi Nikuretino wekana Oicha sende Oicha wono jorongoromia Chingakio ichi ne chiokonyo rubere na manyinga Kristo narengo saba litokonyora iraini ekoruga aliga ne yende rugo ruga aliga chira abaibera basasiru tubaite bali babere Alitokonyora tuchonge wale tunapokea mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo chonge
Kona tuwekile nseme nene kabisa na inde soko chokolera soko ile nyasa tungambi ya mono bone kamera na mo wote bosio soko pia one Kone familia moro tu uwanja Goria tu sewa wate Semermemia, chuko sio asoko ni asa chonga biamono. Hapa. Siwezi bila
morosiri wakagati abwa sumover mwira naruguru muri gigo charitari mutigo mover uri gereria no igo motene mokireo Basi tusimame kwa sala baada ya komunyo. Simame juu wote. Kusimama. Nuko tenena. Standing. Anyora ngakora bantu ndiko. Wekatoto ni chilo kachance na liko kwa bwana. Let us all of us let us stand up. Tusimame wote. Tutulie kwa sala ya kumshukuru Mungu kwa ya Eucharistia ambayo tumeshiriki. Tunamtazamia Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo atakayeitengeneza miili yetu ya unyonge ili ipate kufanana nako kwa ajili ya sadaka uliyoipokea katika ubatizo. Ulimpa neema yako, na sasa tunakuomba umpe furaha kamili ya milele kwako mbinguni, na tunakuomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana tuile netikaranse. Aliyo Bwana ndio kitoka netikaranse asogo tulia tupewe mwelekeo mwingine. Ina ngorega bakasi kwa ikaranse te. Tuketi familia tuketi. Tuikaranse. Na wora nyoro ingu kwani ataiwe tenga kingote ya ayo kwa igule na bako mwelekeza. Haya basi, ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru nyote kwa kushiriki ibada takatifu ya misa. Biamono mwenzi
Seogo sanga asiki mwanzo kimisi mtakatifu asigituko lya lero twakumwakira Nyasaye bya asobogima uwo mwako yiga omwalimu Joseph Mukaya bya mono mwenzi wike familia yangu. Familia pia tunawashukuru kwa utulivu wenu, tunaendelea kuwaindi sala zetu. Pili, ninachukua nafasi kumshukuru Padri Lucas Ongesa ambaye amemega neno la Mungu kwa ajili yetu. Taturandelibia kidesini yote watatu marandia. So bia muno mwaka se engana watu ile ngana kwa ila wakrisa waiga wana moti nabo magite buja kwa ngetani nere amate woko bakwani no mai tu no bakwani ma bakwani lo ya dali waiga. So bona twakolile nse moye misa ngane tuli bona okura se aliati kale tumake ko to kwerekezo tukura sobo twera on dengaria winto to tikale nevike introduction of the family omogano na bototani sinondo nyobero ngoli kurmayaga niku kwanyurwa swatu mukwanyurwa na kubeke report asabarai lide bakaya batere na kurangi pas yote tenelete program Thank you. Mwasekile elai na Father Baito, nashukuru sana kwa misa, familia na watu ambao wamefika hapa asiso watakarokuya. Thank you. Tonkilia ekatu akore misa. Father na njina mukatoliki. Nje nkolete misa alika tembe TV ni mani tekitu akore misa ukwa na nkoye. Mambo ni matatu na aruka nkubwati. Njewano kwa nkonti. La kwanza, familia ukuja hapa mbele. Nimeambiwa mambo matatu. Familia hapa. Family mwa speech wote. Karemo wote ankara ngi mwa wate meeting ibutuko una mwa introduction. Hata wisene naga. Iga songe hivi. Unaweza toa hiyo disconnect kuja hapa chini. It's okay. Ngai mode mbija bale ga. Mbija bale. Bale gojia. Okay. Mbija mono. Mbija moreno. Tigari go chartati. Wako sawa? Okay. Pangana. Ndete tigambate na toka njira ya kwangu. Kero monto ni familia. Airije si familia yako toka. Chaka kubangana iga na litraenda kwangu. Anza kutafutana, tafuta people. Kila mtu atafute people. Wewe na watoto wako kaa pamoja. Kama watoto wamepotea, wewe watafute haraka haraka. Kila mtu angalia again, go according to the numbers vile mlikuja hapa duniani. Tafutana in terms of numbers, kila mtu position. Twende haraka kidogo. Wenye wanakuanga ni na bahati ni number 1 and last. Wao wanajua mmoja anakuwa hapa na mwingine hapa au katikati hapa kidogo. Pangana kidogo. Haya. Mkiendelea kupangana, nataka yule ambaye amewasimamia akuje karibu na mimi. Pangana vizuri.
ule wa kufanya introduction ya familia kuja karibu na mimi. Thank you Sokoro. Na kyo kwigwekera kwa beto monene naye bono gokora introduction na kyo igwete. Nyigwete asabono mwana ali kulira abona ndio mogo machiko. Asante. Nataka tuchukue nafasi hii afanye introduction vile mko hapa, akimaliza introduction mkiwa mnapiwa picha mtaketi tuende second step. Sasa take this opportunity you introduce the family. Yes. Watu wa familia ya baba Joseph, mnajua vile mmekuja duniani, hata nilisikia muko na manamba. Sasa sijui tuanze tena na namba 15 ndio turudi tumalizie namba 1. Ogeto? Ama ninge. Mbia mare mwenzi. Kwa wale wenye wasikii hiyo lugha ingine, habari zenu nyote. Tunashukuru sana kwa kuja kutupea pole. Nashukuru sana. Mimi ni Clava Ogeto Mokaya. I was named after my father's father. So we share both two names. The Christian name ndio aliniita Clava. Kama mnajua kuna kanisa inaitwa St. Peter Clavers. So I was named after hiyo kanisa. So mimi ni 15.000. Mama ngalikuwa iende na mama kucha kwa kujue useme wewe mwenyewe. Oyo nerebono mama tigaire Wilkista neboke nerebono a simple yoba nebo mochioyo mbia mono wono ikaransa. Number 14 kuja raka wangu Wairire mwenzi inche nkoro kwa Lena Keruba nchende namba 14. Na washukuru wote kwa kufika kwenu kutuomboleza. Number 13 follow. Thank you. Nataka kidogo tu. Sasa tufanye hivi. Number 13 simama hapo upiwe picha. Wale wa picha toka hapo. Kujeni hapa. Number 13 anaitwa Clive. Kidogo tu simama huko angalie juu kwa sababu ya picha. Na geuka wake. Familia yake, watoto wake wakuja hapa. Sawa kama umekaa hapo simama tu hapa. Haya. Piga picha. Number 13. Number 12. Mimi ndio naitwa Clive Mokaya namba 13. Thank you. Say your name. My name is called Blessing. Sasa next. God is good and all the time. Na nche nkuru kwa Rispa Mukaya number 12. My name is Trevor. Next. Shika next. Wewe jijue. Abasani bata. Geuka hivi. Sante. Sawa. Soko za watu wa pole. Leta nkire wafasi utuli. Sante.
Kayla. Next, please. God is good, and all the time. I'm number 9. I'm Charity Nancy. Asante kwa kuja kufariji nasi. My name is Sherita. Next. I like to say one or two things about my dad. I'm one of his first daughters. What I can say about my dad, I'm a so monanya chete mono sana monasa baswati baye, because he knew when you empower a girl, you empower a village. And for that, I'm forever grateful, because this far that he has taken us, and he was very, very concerned about the education of his grandchildren. He would always call to ask, and he was always the first person to ask, yeah, I'll introduce my family. I'm number 8, as they have said, Petronila Nyomenda. My husband will introduce himself and the family. Asante. The family, nasaga to sinawa na watatu. Patience, Joseph, na Kefa. Njenguru Denis Mukaya, Wibongoto. Asante sana. Next akija wenyewe kipande ama mkani. Mungu ni mwema. Na mimi ni namba 8 kwa familia ya mzee. Namba 7, nachukua namba ya wenyewe. Sorry. Ningeshukuru sana kwa maisha ya baba yetu. Tumelia. Kama machozi ingekuwa inamrudisha, baba yetu angekuwa amerudi. Kwa hivyo tunashukuru padri, tunamwachilia aende atutayarishie makao. Kwa majina naitwa Lilian Mukaya, the beloved daughter of Mr. Mukaya. And here I am with my beloved family. The smallest is Julie Kerubo. Then we go to Edith Bioreri, Catherine Mukeira, Teresa Nyaboke, and I have among the great grandsons who is Pius Amari. Thank you very much for coming to be with us. Next, please. Haya, tunakuja next tafadhali, ili kama skrini wale mkwako. Namna hiyo namba wapi namba last. Alafu wanasema Kristo hapo na maji anaenda, kwa hivyo tufanye comment fupi. Abakristo abantu b'Ekinyoro abageni bonsi nakire kunyambirana asobwa cyawo twakira pole nagotolenya asobwa sirimo omugaka tata nje order number 6 6 year bracket navikira mundu tebere oyo nomuriyone ino family yange bonsi amalietane Gogorugu Kennedy Patrick Omae Mokaya. Asante. Hamjambo. Mimi Margaret, mke wa Patrick. Hawa ni wana wetu, na washukuru kwa kufika kwenu na kutupa pole.
Mimi naitwa Mike, mimi ndio first born. Alafu nilikuwa nataka kusema Sokoro alipenda familia yake ishi kwa amani na tujuane. Good evening. I'm John Mokeira. Hello, I'm Vivian, the third born. I'm Benedict Bioreri. Michelle Kerubu. Next, please. Habari ya jioni. Nataka kuwa mfupi sana. Mimi ndio tulikuwa na mzee akienda, na mzee alilala tu pole pole, na alisema mobe numurembe. Sitaki kuongea mingi. Hii ndio family, part of my family, wengine hawako. My principal assistant ni Jane Mora. Huyu mtoto wa tatu Sabina Bioreri. Huyu mtoto wa 4 naitwa Pacifica Nyatich, na huyu nimemuita mdogo jina ya mamangu Salome Kerubu. Asante. Next please. Wakiendelea kuja wale ambao umefanya introduction, mnaweza enda tumketi tafadhali. Abakwaniri abamwaikirega samatanga tata inche inde namanye naye nkorokwa Festus Obongo Mukaya kirumuntu nabere kwaniri kaliya Eunice Obongo. Lavina Misati. Anne Mokeira. Kwa majina naitwa Steven Ogeto Obomo. Niko tuna jambo moja la kusema leo. Leo ni siku ya huzuni sana. Tumepoteza our grandfather. We just want, nataka kusema when you go greet our great grandfather the Ogeto, go and greet our grandmother Salome. Immaculate Barongo. Albert Nyakundi Kitinani. Next please. Upendo wa Mungu na wasalimu mtamu. Hii ndio familia yangu. Tuko wengi, iko mmoja yuko. Mimi kwa majina naitwa Lawrence Mogusi Matagaro Mukaya. Kuna majina mingi. Sasa inategemea ni gani yenye. Tena naitwa Alfai. Unajua kila mtu hapa ananijua kwa jina tofauti tofauti. Na ile kitu naweza sema mzee alikuwa anapenda masomo, na kitu alikuwa anahakikisha when we were in school, alikuwa anahakikisha kila mtu anaenda shule siku ya kwanza, na alikuwa anahakikisha school fees anakupea, anauza ng'ombe kwa sababu alikuwa anajua shule itafunguliwa siku fulani, anahakikisha anauza mahindi au ng'ombe, ile vitu alikuwa anakuwa naye, na kila mtu anaenda shule ya kwanza. Kwa hivyo mzee alipenda masomo, alipenda watu yake sana. Sasa wacha nipatie huyo ndio mke wangu, wacha aseme jina lake alafu ndio. Tumsifu Yesu Kristo. Majina yangu ni Karen Kimuma Nyerecha Matagaro.
Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Fabius Mchogu Mukaya na mwenzangu ule tulishatungo pamoja naitwa Agnes Busiburi. Yaani mapacha yangu anaitwa Agnes Busiburi. Yuko hapa kwa leo but represent yeye. Ni namba 1 huko mbele. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Evanson Mosigisi Mokaya. Na leo niko na mke wangu hapa anaitwa Caroline Njeru Wawira. Asanteni. Na nimebarikiwa na watoto pamoja ambao hawajakuja leo. Mmoja anaitwa Mark, wa pili anaitwa Ella, watatu anaitwa Adrian, anaitwa Ephraim. Asanteni. God is good. Kwa majina anaitwa Tabitha Kerubo Matagalo. Mimi namba 3.3A. God is good. Kwa majina anaitwa Mkela. God is good. Kwa majina anaitwa George Innocent Ogeto. Next please. Awajibu manene wairire wia. Nje namba 2 letere alekuru kwa Afanas Momai. Yangu taukwana ni naende yangu abana bane promote itambwe yamuno. God is good and all the time. Kwa majina anaitwa Jacqueline Wanjiru Mukaya. Mimi ni mjukuu wa kwanza Sokoro. Mchungu kama tunawakaribisha mchungu, but let us have to tell my grandfather. Habari yote. Bwana sikia. Naitwa James Oturi Mokai. Mimi ni 2.2 na kando yangu niko na 2.20. Wachache tutakulisha. Asante. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Sylvia Kiruguri Kobe. Mimi ni mke wa James Oturi Mokaya na nawashukuru nyote kwa kuja hapa. Tumefurahia mmekuja kulia na sisi. You have provided a shoulder to lean on. And I thank God that you made your time to come and console with us. So God bless you and let's support each other even in the future. So thank you. Habari zenu. Naitwa Sarah Mukira Mukaya. I'm the third one in this family. Habari zenu. Naitwa Janet Nyekerario Mukaya. Mimi ndio wa mwisho. Vile mnaona mke wangu hayuko hapa, alipeleka wajibu nyumbani na nao walikuwa wanalia kwa njaa. Asante. Maanake mwenye mic ndio anakaribia. Sasa karibia, songa hapa. Next. This is also my family now. My principal assistant is here. She'll say her name. Mimi naitwa Charles Makuri Mukaya. Ningependa kusema ya kuwa baba yetu alitupenda sana sisi sote. Baba hakubagua mtoto msichana wala mvulana. Wote wamesoma na kiwango ile ambao wangetaka kwenda wakati walikuwa in their formative years. Later, everybody of course charts their own course. Let my people now introduce themselves. My principal assistant first, please. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Isabella
Eva. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Herbert Ogecha Makuori. Mimi ndio mjukuu wa kwanza wa kiume wa Sokoro, na nawashukuru sana kwa kuja kwa hii harusi ya Sokoro. Sema watu wangu wa jamani, tufika kuna mtoto mmoja pia kijana anaitwa Christopher Mokaya, na kuna wa pili anaitwa Joakim Nangwara. Asanteni tena. Kuna mwingine hapa katikati hajafika, tunamruka. Mimi naitwa Ronald Soro. Niko na kitchen cabinet pia, lakini hawajafika. Mmoja kitchen cabinet haiwiki. Main participants anaitwa Thomas Sankara na Theodore Amari. Kuna Amari wawili hapa. Asanteni sana. Habari zenu? Kwa majina naitwa Ann Kerubo Makori. Niko na mume wangu hapa, ataintroduce watu wake. Habari zenu? Naitwa Michael Maramba. Mimi ndio mume wa Ann Kerubo Makori, na tuko na watoto wawili. Mmoja anaitwa Allen Maramba na tuko na Sally Mukira. Asante kwa kuja. Thank you. Asante sana. Sasa tawaleta tena. Amesema utambue watoto wako. So umesikia father. Tete goja next eulogy. Hapa. Mambo ni matatu. Yule mwenye anatoa photo of thanks akae prepared. Eulogy. Eulogy. Ni nani? Wajukuu, mlikuwa mmejipanga? Eulogy. Thank you. Asanteni. Nitasoma eulogy. Eulogy of the late Mwalimu Joseph Mukaya. Birth. Mwalimu Mukaya was born in 1934 in Motembe village, Motembe sublocation, Kemera location, Manga sub-county, Nyamira county. He was a beloved son, he was a beloved last-born child of the late Zotel Ogeto and late Ann Kerubo. His siblings were Lucia Mwango and late Agnes Masese and Sebastian Nyakagwa. From his early years, he was nurtured in a traditional Kisi setting that shaped his values, discipline, and strong sense of community of service. Rite of passage. He underwent rite of passage into adulthood in 1946 in accordance to Kisi tradition. This milestone prepared him for the responsibility that lay ahead and laid the foundation for his future endeavors. Education. His journey in education was both unique and inspiring. After briefly working at Kapsuse Tea Estate in 1947, he made the bold decision to pursue formal education as an adult. Mwalimu Mukaya was inspired to go to school after witnessing the discrimination between the literate and illiterate employees in the estate in which he worked. He therefore left his job to start schooling at Amasago BOK Primary School, where he sat for his CAPE examination in 1956. He was later admitted at Asumbi Teachers College in 1959. Career. After his graduation, Mwalimu Mukaya embarked on a fulfilling teaching career that spanned 38 years, in which he served in numerous schools across the larger Kisii region, including his former school, Amasago DOK Primary School, Kirera Primary School, Ibara Primary School, Bonyaiguba, Ngeni, Bigogo, Nyagechenche, and finally he retired from the Kerubo DOK in 1995 after a long
and distinguished career. He was also a long-serving NAT treasurer for Magombo Division. He served as a board member at St. Paul's Nyachichi Secondary School between 2007 and 2013. He also served diligently as a chairman of Lotembe Primary School, where we are right now, contributing greatly to the development and progress of the institution and the wider community. Through his dedication, he impacted countless lives, shaping generations of learners with knowledge and discipline. Marriage and family. Mwalimu Mukaya wedded the late Salome Kerubo Mukaya in 1955. Later, in 1980, he married Wilkista Nyaboke. He was blessed with a large and loving family of 15 children, namely Charles Makori, Athanas Mukaya, Lawrence Mubusi, Festus Obongo, Alfred Nyabicha, Patrick Ombaye, Lilian Bironga, Petrolina Nyumenda, Charity Nancy, Lydia Kimuma, Cleophas Upuri, Liz Paugake, Clive Obonyo, Lena Kerubo, and Clava Ogeto. The father-in-law to Isabella Makori, Anne Momanyi, Karen Mubusi, Eunice Obongo, Jane Nyabicha, Margaret Umbaye, Dennis Ongoto, Adalbert Marube, David Momanyi, Lilian Opuri, Olive Obonyo, and the late Pius Asongo. He had 60 grandchildren and 23 great-grandchildren who were a source of immense pride and joy to him. Christian and social life. Spiritually, Mwalimu Mukaya was a devoted Christian. He was baptized in 1954 at Nyabururu Catholic Church, where he nurtured his faith and commitment to God through his life. Beyond his spiritual life, he was a pillar in the community, a respected advisor, a dedicated resource mobilizer, and a servant leader. Finally, his demise. Mwalimu Mukaya lived a gently healthy life. Sadly, on the 30th March 2026, he was attacked by a swarm of bees, an incident that led to his hospitalization at Christian Marian Hospital. Despite medical efforts, he succumbed to the injuries on the 31st March of 2026 at 5:30 p.m., bringing to a close a long and impactful journey. Today, as we bid our grandfather farewell and a great man, we remember a life well lived, marked by resilience, service, wisdom, and love. Though he is no longer with us physically, his legacy will continue to inspire generations to come. Asanteni. Thank you. Vote of thanks. Vote of thanks. Yeah. Kindly. Yeah. Abantu bamitu ndete ko bakera ngambi ya mono sana asogoja kwa bana hivi. If it were not for you, hii kazi hatungeifanya sisi peke yetu. Ukiangalia ile mchango mmetupatia, umeweza kutupea hizi mahema na ile shughuli yote tumefanya ni kwa ajili yenu. Napenda kuwashukuru sana na pale mulitoka murudi salama na musiti kutuombea, muombee hii familia iendelee kuishi vile mzee alikuwa amewaweka, na tukingojea siku yetu ya mwisho. Na ni hayo tu, lakini shukurani sana. Thank you. Father, sorry. Nilikuwa tumesahau. Napenda pia kushukuru Father sana, kama huyu Father hatujajuana, lakini nasema ni asante for from the parish. Actually from yesterday the Father in charge was with us, na alituombea na alisema hakujua wakati alipewa habari lakini mzee alikuwa amelala, na alisema alikuwa amemjua kwa ile muda mfupi amekuja hapa. Tunashukuru sana parish,
Pia Father Musa tunakushukuru, tunawashukuru kwa kuja na kutuweka katika maombi, na nafikiri hiyo maombi imefika kwa Mungu na tutaishi yale Mungu anasema. Asante sana. Thank you. Asante. Labda tumalize. Kuna yule ambaye alikuwa na erongori or maybe utalete. Kunaye? Asante. Kufikia hapo nataka kuanza kwa Father. Nashukuru sana. Kanisa masi wote wasifu alitali n'abakatikista bautakonya asembere masepali sheito nange batalire n'umwaka Joseph Mukaya bankwane kwani family kuja family yamono sana nara bakirisa sina gwete baliga bakirisa bali sina gwete n'abarora mwakire naomole ya wakisikolosene kansinde Daniel yamono muko ni abande bangwane na baro era kwa nyolenga ngamanya ni mwemere ni moko igobya bas kiketa bani sasa kwa familia yamono familia ora kidogo imabomo waka Mukaya tuli familia inaonyesha kwamba yeye alikuwa mzee ambaye amefanya bidii katika maisha yake tuile mwana familia nungo tebe naongea na familia weni ulokatio tunaona bado maisha ya mzee nifanya kazi nimeona familia hapa kubwa na familia ambayo inaonekana vizuri, na nimefurahi mkisema kwamba mzee alikuwa anapenda masomo na mmeenda shule mmesoma. Kwa ni mawini mole liso ni moleta ya sekenyoro nilifata turandia tote yabatebya mogenderere mbere moyo mwaka. Kwa hivyo tushirikiana katika ujenzi wa kanisa. Umesema mjanijua, sasa mtanijua. Mimi ni father wenu, niko hapa, naitwa Father Jaffas Nyausi. Ila umesema mzee alikuwa anapenda masomo, na nyinyi msingatie masomo hata kwa watoto wenu, niona wamesoma vizuri, lakini mmoja mwa wasomi wenyewe naonieke kusi mwandako kubiole sio bioleni na ni mwadi mini yeliteli biole ni mwadi mini yelita baje bakwa ne baka tukanyara bana baba nyumba mimi mini yeliteli sio wewe na emo kaya liko kumokaya sio mokaya nyakundi wewe mwafundisha hivyo, that is hiyo ndio kusoma sasa. Be fluent in all languages, especially language yetu kusi. So mbiamano mwako na mboga ndio kina Father Lucas ni watu raandelia ni watu kwa yeye wako gani nyama watu trane wate gariate watu faigole na ndio kwa leo usimame na kumaliza. Mogozu kaigarende Father to igesio to ijotinde como verebomo laka tujongee wale tuko mbali, tujongee karibu, ndio inakuwa rahisi kujipanga kwenda nyumbani. Father, nashukuru sana kwa Father itumbi yamono kwa taimwensi mbiyamono ase onsi ayatu abwatana
Mungu, tunakuomba ulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu alilinde. Na huyu mtumishi wako Mzee Joseph ambaye mwili wake utazikwa humu, roho yake iendelee kufurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Yesu Bwana wetu. Amina. Ndugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki dunia. Bwana twakuomba. Bwana twakuomba usikie. Bwana wasamehe kwa wema dhambi zao,
Usipokee kazi zao njema. Bwana twakuomba. Bwana twakuomba utusikie. Tuwaombee wote wanaohuzunika kwa kifo cha huyu ndugu yetu mzee Joseph, hasa familia yake. Bwana watulize wote waliofiwa. Bwana twakuomba. Bwana twakuomba utusikie. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Bwana twakuomba. Bwana twakuomba utusikie. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao Yesu Kristo. Tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mungu Mwenyezi amependa kumuita kwake huyu ndugu yetu toka uzima huu. Tunaweka leo mwili wake udongoni urudie ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Amina. Saidia mtu. Ndugu Joseph, katika maji ulibatizwa. Tunaomba Mungu Mwenyezi ambaye alianzisha kazi njema ndani yako kwa njia ya ubatizo, yeye mwenyewe tena aikamilishe kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Asiriro bangu warwetu waroro. Asiriro bakoera ni Joseph. Nyasawo mutongi na ino mutolio. Akulogia asiji tolio mwaelio. Amina. Waendelea wimbo.
Mungu siku zake hazina mwisho na rehema zake hazina idadi. Tukuguze daima kwamba maisha yetu ulimwenguni ni mafupi, kwamba sisi tufariki. Roho Mtakatifu aliongoza katika takatifu na hali kutuongoza maisha yetu. Tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mungu Mwenyezi, tunakuomba muandikie mtumishi wako ishara hii, kwani kwa ishara hii wewe ulimkomboa. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana ulio gasi chefoni. Hapo leo gasi. Bwana wewe. Usiku na wewe kwa klasi kiwasi. Why? Wapi sasa? Wapi? Odi. Wow. Ana mada.
wako katika maisha yake. Amekuwa msaada kwa familia yetu ya kibinadamu, na wakati maisha yake yamekamilika toka ulimwengu huu, tunamkabidhi kwako ili umpokee, amjalie kwa huruma yako aanze maisha mapya jinsi alivyokuomba, jinsi alivyokutumainia katika neema ya ubatizo, na uilinde familia yake, uifariji ili siku zote tutegemee wewe. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Raha ya milele mpe Bwana, na mwanga wa milele mwangazie, apumzike kwa amani. Bwana awe nanyi, awe rohoni mwako. Bariki awafariji Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na amani. Ibada takatifu ya kumwomboleza imekwisha. Tumshukuru Mungu.